задумывали это как встречу профессионалов с профессионалами, для того, чтобы вы, будучи, в общем, достаточно уже известными и состоявшимися людьми в своей профессии, тем не менее встретились бы с другими профессионалами, с профессионалами из-за рубежа, с российскими профессионалами, в частности, с Денисом Руденко, для того, чтобы вот эти вот 2 дня прошли таким вот максимальным плотном общении. И мы задумывали это, нашей целью было не то, чтобы вы пришли, попробовали вина, потом у нас их заказали, хотя было бы неплохо. Вот. Но в большей степени мы хотели, чтобы вы после этих 2 дней ушли бы отсюда с какими-то новыми знаниями, новыми идеями, и придя на свои рабочие места, ваши замечательные рестораны, вы бы эти знания реализовали, и, соответственно, наша винная культура еще бы сделала один шажочек в прекрасное светлое будущее. Поэтому спасибо вам, что пришли, надеюсь, вам понравится, и передаю слово Андреасу. I think you hear me if I speak without the mic. I speak quite loud, which is Хорошо. Ну, Андреас, я думаю, что может говорить без микрофона по его мнению, потому что у него довольно громкий голос, в отличие от меня. Может быть, сразу уточним. Всем будет комфортно с переводом или лучше без него? Может быть, сразу поголосуем. Если с английским будет лучше, тогда мы сможем просто более интенсивно провести время. Уточнить. без перевода. Хорошо, тогда кому английский язык подходит, давайте поднимем руки, для кого комфортно. Ну, я думаю, что пополам надо все-таки с переводом. Просто только с какими-то винами, которые он пробовал, но в первую очередь именно с людьми из винного мира. In my last 10 years, I've been traveling really non-stop. And I've seen, of course, I used to travel quite a lot to the traditional wine countries and areas, but in my last 10 years I've been around the world in all parts of, from Australia to Japan to China to Chile to Mexico, not necessarily producing, but where they drink wine and they produce other things to drink and eat and doing trainings, tastings, and that's the great experience. И последние 10 лет для Андреаса были очень долгие путешествия, практически не прекращающимся, когда он ездил и по винопроизводящим странам, и по странам таких как Япония, Чили, Австралия, которые производят не только вино, но являются просто странами, производящими другие напитки, просто крупными винными рынками, где он проводил тренинги, общался с людьми. And this is actually my first time in Russia. И это его первый раз, когда он ведет тренинг в России. Yeah. And if you're nice, I'll come back. И если вы будете себя хорошо вести, то он еще вернется. So, well, today we will do this in 3 parts. One part will be more about the sommelier, some about the competitions, the evolution of the sommelier profession. И сегодняшнее выступление Андреаса будет состоять из 3 частей. В первом как раз мы больше поговорим о винном сервисе, о конкурсах в том числе. Then the second part will... Вино и винный мир. And my background is, first of all, I'm a normal guy from a normal background. И, собственно, он обычный парень из совершенно обычным бэкграундом. Very often when I go to have lunch with someone in Bordeaux, they think I came from a, noble family had a huge wine cellar and private chef. That was not the case whatsoever. И, собственно, как раз, например, когда ландосы приглашают в момент, они думают, что он имеет какое-то благородное происхождение, но это совершенно не тот случай. I came from a very normal family, and at this time in Sweden, normal people didn't really drink wine. That was something that was, for doctors and lawyers. It was really in the last 20 years that both gastronomy and particularly wine consumption has increased. И, собственно, 20 лет назад в совершенно обычной семье, в которой рос Андреас, вино не было повседневным напитком. И тогда вино имело образ, скорее, какой-то более высокой культуры, которую пили доктора, юристы. И это, наверное, в последние 20 лет в Швеции как раз произошло изменение, когда благодаря развитию гастрономии увеличилось потребление вина. My first passion in this field was actually food, because I was always, I always loved my grandmother's cooking, and I
I started to read cookbooks when I was 2 years old, according to my mother. И здесь как раз к вину Андрес пришел через гастрономию. По словам его матери, он уже в 2 года начал читать книги по гастрономии, по крайней мере, рассматривать картинки. And when I was, growing up, got more passionate about cooking, and I decided that I wanted to become a chef. So actually, I've been now in gastronomy for I still like to think of myself as young, but I started chef school 29 years ago. И сначала идея Андреаса была в том, чтобы стать шефом. И, собственно, 29 лет назад он как раз и начал свое обучение как шеф-повар. Was that all? Yeah, and so I went through chef school, and I started my career working in the kitchen as a chef. And at that time, wine was something in the background. I didn't know much about it. We weren't taught a lot in school, but I was fascinated about it because when I saw a bottle where I saw someone speaking about vintages and grape varieties, to me it was a mystical thing, and eventually I wanted to learn that. И во время ее обучения в кулинарной школе в программе обучения также было и вино. С одной стороны, оно являлось совершенно не главным предметом обучения, но то, как люди говорили о вине, то, как они рассказывали о нем, вдохновило его и изучить этот вопрос глубже. So really in the later half of the 90s, I started to taste more because this was a really time where the market was opening up back home in Sweden, and I had fantastic opportunities of tasting wines from around the world. И 90-е это было время, как раз, когда винный рынок в Швеции развивался, и у Андреаса, благодаря его работе, появилось много возможностей пробовать разные вина и дегустировать их. And I always think that's the virtue of growing up in a non-producing region, because you are actually exposed to wines from everywhere. Very often I had the question, when I'm in France, but how come you like wine? You don't produce wine in Sweden. No, but we drink it. И, наверное, один из плюсов как раз человека, который вырос в не винопроизводящей стране, в большей ширине кругозора, в том, что у них представлены вина из разных стран, из разных регионов. Как часто французы спрашивают его, как ты вообще увлекся вином, как ты настолько изучил его, ведь в Швеции не производят вино. Говорит, да, но мы пьем его. And I think that's a great virtue because, again, growing up in a region, you get a deep and profound knowledge of the wines around you, but it's much more difficult to find other wines. And as I attended these tastings, I started to, still working as a chef, I still started to, wines from Italy, wines from Spain, what's the difference? I started to buy wine books, I started to read books, and eventually I decided, well, let's go through the sommelier education. И, собственно, в то время, как Андреас пробовал вина, его все больше интересовало, чем отличается, например, вин Италии от вин Испании. И здесь он стал просто покупать книги, читать их, чтобы найти ответы на свои вопросы. И затем в процессе чтения он понял то, что да, пожалуй, мне нужно получить образование сомелье. And I went through the sommelier education, I passed it, and I wasn't even sure if I would work as a sommelier one day. I did it more just to learn a bit more, and but nonetheless I had very good opportunities because directly when I went through it, today a good friend, he offered me a job in a private wine cellar in Stockholm. И, собственно, изначально у Андреаса не было намерения именно идти работать как сомелье. Здесь помогла скорее случайность, когда один из его хороших друзей предложил ему работу в винотеке в Стокгольме. And this place was also something that triggered my interest even more because this is a quite unique place. It's a wine cellar for people living in the city who don't have natural cellars. You can actually rent your space and you store your wine in this natural underground cellar. And it also functions as a private club, so you can go there with your friends, you take out one bottle of Latour, one bottle of Lafite, one bottle, So I was serving those wines every night. И здесь это место представляет собой винотеку с погребом, в котором члены клуба могут арендовать свои ячейки для того, чтобы хранить там Латур и Лафит, и в то же время там работает и дегустационный клуб. И здесь Андреас, вина, с которыми он работал, вина, которые открывал, они спровоцировали его интерес еще сильнее.
And that, of course, that's a luxury work. That's not a normal reality for a sommelier. But at that time, I found that almost being normal everyday night, tasting these great wines. And that also attracted me to blind tasting because my colleagues were coming with, what is this? Latour 82. What is this? Dom Perignon 64. So that was the way we were playing with each other each night. И здесь как раз это спровоцировало его и на более глубокое изучение мира вина. Конечно же, это немножко больше про лакшери, потому что сомелье в обычном ресторане, в обычной работе вряд ли каждый день открывает латур и периньон, но здесь Андреас увлекся еще и слепыми дегустациями, потому что друзья и коллеги, с которыми он общался, сбалтывали на бокале словами: «О, латур 82-го, периньон 64-го», и эта игра увлекла его. But I still didn't think I had any special talent. I was just amused by it. I thought it was fun. However, my colleague, who was the wine cellar manager, he was the sommelier doing the competitions at that time for Sweden in the world and in Europe. And he told me you should try to do a sommelier competition. И здесь как раз друг, с которым он работал, сам Андреас не считает себя талантливым, его просто интересовало вино, и ему просто было интересно глубже разобраться в этом. Но друг, с которым он работал, который тогда выступал на конкурсах Sommelier, увидел его попробовать свои силы самому на соревнованиях. So I did my first attempt in 2000, actually, which was for young sommeliers, and I absolutely didn't have any beliefs that I would win this. But I saw it as a way, which I think is the actual meaning with the competitions, is for you to study, to learn more, to improve all aspects of what you do, meeting friends and colleagues and having fun around it. И здесь Андреас даже не целился на победу, скорее для него интерес представляло подготовиться к конкурсу с тем, чтобы сделать свое понимание более глубоким, общаться с коллегами, и получать удовольствие в процессе от более глубокого изучения вина вместе с друзьями и коллегами. And then it led to the next competition, which was Sweden, next year Sweden, Nordics, European selection. So it was all a process of 7 years to be preparing for competitions. И здесь как раз первый конкурс Андреаса, тогда он выступал еще на конкурсе для молодых сомелье, был в 2000 году. Затем последовали и национальные конкурсы, и конкурсы Nordics, северных стран, которые завершились уже в 2007 году победой на чемпионате мира. And because this is also a question I get, how long time does it take? How long time did you prepare? Impossible to say. To me, as I said, it was always something new coming up every year. And to me, I was in the process of working, reading, studying, tasting, and I didn't feel pressure to do. I did it mostly because I thought it was so fun, and I wanted to, yeah. И здесь как раз вопрос, который я в том числе вчера задавал Андреасу, сколько времени занимает подготовка к чемпионату мира с тем, чтобы стать лучшим сомелье. И здесь он говорит, это просто был непрерывный процесс, когда он готовился сначала к одному конкурсу, затем готовился к следующему. И, пожалуй, здесь большой плюс для него в том, что он не чувствовал давления со стороны. Это не было каким-то внешним принуждением о том, что он должен готовиться, просто ему было интересно все глубже узнавать вино. Well, finally, when the day came in 2007, I was almost a bit depressed because my life was about the competitions and preparing. And then when you did everything, what the hell am I supposed to do now? И в 2007 году, уже после победы, он чувствовал себя скорее опустошенным, и все 7 предыдущих лет его жизни это была сплошная подготовка к конкурсам. И вопросом для него было, так, а теперь что делать? But as I told you, after a few months, I came back to reality, and I could actually focus more on what I actually love to do, which was one part the restaurant, this real sommelier job, and the other part was traveling, doing a tasting here, doing tasting there, meeting people all around the world. И через несколько месяцев он смог вернуться к нормальной жизни, вернуться к тому, что в вине он любит наиболее сильно. Это к работе в своем ресторане, работе как сомелье, и затем к путешествиям по всему миру и к такому обмену идеями и впечатлениями. Because the second part, well, that was a competition story. My second part, that after this wine cellar, in terms of where I worked, I traveled a lot abroad, but I was always really working in
in Sweden. Because after this wine cellar, I went to open the first series of wine bars. I wasn't the owner, but I was helping out with the company who started those first wine bars. And since 2003, I have been based only in 2 restaurants, one between 2003 to 2006, and the other from 2006 until today. И, собственно, после как раз проекта винотеки, которым он занимался, он участвовал в открытии первого именно профильного винного бара в Стокгольме. И на протяжении всего этого времени подготовки к мировому конкурсу он работал практически в 2 ресторанах, 2 проектах с 2003 по 2006 и затем с... I think that's the most, I mean, I love wines in all different ways, but I think that the whole picture of gastronomy is really to sell great wine. It's most fun to do it with food. And all these years, again, when I speak about the evolution we've seen in gastronomy, I was particularly lucky to be, these were not necessarily the best restaurants of the world. I mean, they were very good. They were 1-star Michelin or, other awards. But it was having clients that were open-minded, that came to you, sat down, okay, menu dégustation with wine. So you really had free hands to play around with all kinds of wines, all kinds of pairings, and open-minded clientele is always what I think makes it fun. И здесь как раз вино для Андреаса существует не в вакууме, не как некая отдельная сущность, оно всегда существует в паре с гастрономией, на которую в том числе приходят люди. И, наверное, один из плюсов его работы в ресторане сейчас – это клиенты, которые приходят, то, что называется open-minded, которые готовы к экспериментам и готовы к тому, чтобы открывать что-то новое, когда они просто заказывают дегустационное меню в ресторане, просят совета сомелье с тем, что будет сопровождать его, и они готовы слушать его советы, и, собственно, ради них они приходят в ресторан. And well, my last years I spent less time there. I mean, I had a predecessor now. I have a predecessor who really takes care of the daily business, which allowed me to travel a bit more and focus being a taster, doing other aspects of the wine business. But I still never left the restaurant. And now, when I met the guys recently, I was looking to come back to do a bit more again in the restaurant. И хотя Андреас до этого проводил меньше времени в ресторане, сейчас он воспитывает как раз того, кто принимает его обязанности и ведет ту работу, которую Андреас привычно делал, но сейчас он снова возвращается к своей работе и при этом, даже несмотря на все путешествия на свой ритм, он никогда не покидал ресторан. So, that was the short story. Это история краткая. And again, to speak today about the sommelier profession, I really think we have a fantastic profession. We all know it's working 12 hours a day, polishing glasses, cleaning, carrying cases with wine, not necessarily having a great salary. It's not only the fashion people think of, tasting your Latour or... Говоря о работе сомелье, Андреас говорит о том, что это не только мир лакшери, и мы, как те, кто действительно работает с нарзанием в руках, знаем о том, что это включает в себя от полировки бокалов и приема заказов до банально того, чтобы принести коробку вина в ресторан. И это не только дегустация какого-то прекрасного этажа латуры, как думают люди со стороны, не представляющие бэкграунда. But nonetheless, it's a profession. We can actually work everywhere. We are a small community. Once you know, wherever you go, you will always know someone who's in a restaurant, who's in a wine bar. You will know a chef, you will know a sommelier. So we're really a small world, and I think that's a great thing. И одна из действительно крутых вещей в нашей профессии – это наш винный мир в том числе, потому что куда бы мы ни поехали, мы встретим своих знакомых, коллег, тех, кто принадлежит к этому винному миру. And what I think we've seen today is also a globalization, which is in many ways positive of the wine world and of our profession. И одна из вещей, одной из стран, которая происходит сейчас, это глобализация, которая также положительно влияет и на винный мир. And let's look at this, because if we come back to speak about the sommelier competitions, in the old days you only had French and Italian guys taking those titles. Then
well, in '95 we saw the first Japanese, and then in '98 we saw a German, and so forth and so forth. My good friend Raymond, who's coming tomorrow, I mean, if you said 15 years ago Latvia is the best sommelier of Europe, they would think you were crazy because it wasn't associated with. So again, I think that people, I mean, Poland was second place, and I mean, if we said Sweden 20 years ago, well, they don't know wine in Sweden. So I think we're all a product of these last 20 years of globalization in the wine world. И мы все, пожалуй, продукты такого глобального развития. Если еще в 80-х, в начале 90-х годов французы и итальянцы, представители винопроизводящих стран, были традиционно лучшим сомелье, в 95-м году лучшим сомелье мира стал японец, и это развитие продолжалось. Если бы 20 лет назад кто-то сказал, что Раймонд Томпсон, представитель Литвы, будет лучшим сомелье, над этим человеком просто рассмеялись, а сейчас человек из Литвы, затем на втором месте в этом году сомелье из Польши, стран, которые вообще не ассоциировались с вином, так же как и Швеция еще 20 лет назад не ассоциировалась с какой-то сильной винной школой. So we live in a very good time for gastronomy, wine and sommelier. Так что мы живем в хорошие времена и для сомелье, и для гастрономии. And I think, again, when we speak about, you know, what do I need to know as a good sommelier, what do I need to prepare, we all know that there are very different aspects of what is a sommelier. In some places, particularly in the traditional countries, you still have someone with an apron serving wine. And he doesn't necessarily know more than 10 wines from the wine list or from the region, but that's still, you know, I still respect someone who's doing that work. To someone who's the head sommelier for 25 luxury hotels that has, you know, 50 sommeliers under him for doing, you know, an amazing number of, buying amazing amounts of wine. И здесь также у профессии сомелье есть множество полюсов, заканчивая от человека, который в традиционном ресторане сервирует вино, в винной карте которого всего 10 позиций, ну и тем не менее сам Андреас с уважением относится как раз к профессионалам, которые делают в том числе и такую работу. На другом полюсе может находиться шеф-сомелье какой-то отдельной группы, под которым находится 50 сомелье в его подчинении. And I think, you know, all of aspects are important, and but what I learned over these years that it's really, when I think about the sommelier profession, to me one part is knowledge, one part is service, but then the third part, which is more the psychology and the communication. И, естественно, работа сомелье включает в себя и знания, она, конечно, включает в себя и сервис, но не менее важна и третья часть работы сомелье – это психология. And I think the first part in terms of knowledge, it's always what do I need to know? Of course, depending on your specialities, depending on your restaurant, what size of wine, you already know certain parts. Then, of course, we need to complete it with, you know, particularly today, I think there are so many wine regions. You know, you make good wine everywhere. You make very good wine in a lot of places, and so the wine world is certainly increasing, which makes it more difficult to be updated with all the wine laws, grape varieties, regions. И в том, что касается знаний, конечно же, мир сейчас становится и более комплексным, и более сложным, потому что вина все более высокого качества производят в новых регионах мира, и это делает работу сомелье, в том числе более ответственной, требующей постоянного обновления своих знаний. But I still think that that part of the hard drive, we know we can actually read books, we can study, we can improve that. And my best tip was always, you know, because back in my days, of course, internet was around, but it wasn't as developed as today. You didn't have all the blogs, all the fast info, the fast downloads. So basically everything I learned was actually by reading a real book. Because to me, I think pen, paper, books, it makes it hang on longer. И здесь как раз, когда Андреас начинал свою подготовку к конкурсам, он в основном читал книги, и
И потому что тогда не было такого количества блогов, такого количества информации, которая была бы доступна в интернете. Ну и просто по его мнению, как раз именно такая работа с реальной книгой, она позволяет мозгу помнить информацию дольше. Well, second part service, it's more mechanical, it's handcraft. We have to learn to serve, to decant. We will do some opening soon, but I think that's technically, I mean, very often when we speak about decanting, that's what people worry about in competition. But in the one way, it's the easiest thing because you open one bottle of wine, you pour it in a decanter. Then you should do it fast, efficient, and having time and being afraid of distractions. But mentally, I think, well, technically, I think it's not the most difficult thing. Ну и тот же сервис, с которым мы работаем, технически, по мнению Андреаса, это не самая сложная вещь, потому что сейчас мы перейдем как раз к сервису, каким-то нюансам, но по сути это просто открыть бутылку, перелить ее в декантер, затем научиться делать это быстро, соблюдая правильную технику. Но все-таки это не самый сложный и не самый главный момент. And to me, that preparation is like running 100 meters or throwing a basketball in the basket, or everything else. It takes a lot of training to make it fast, efficient, and elegant. But I think it's just a matter of hours of training. И здесь это так же, как и бег на 100-метровку, и так же, как и попадание баскетбольным мячом в корзину, это требует подготовки, техники и наработки. And to me, doing this in preparations, it was very important to film yourself and to see yourself, because you think you're so pretty and cool, but when you see yourself, you all see yourself on a screen. You think, oh my God, do I look like that? И здесь одна из техник, которая помогала лично Андреасу, это видеосъемка себя со стороны, потому что каждый раз думаешь, что вау, да, у меня классная техника, но затем, видя себя на экране, думаешь, что ой, уберите от меня это, пожалуйста. And for me, being a big guy, it's easy to, when I speak, people believe you, but running around the tables being smooth is not the easiest. И здесь для Андреаса, конечно, это был в том числе и вызов, потому что когда он разговаривает и общается, ему как крупному человеку с хорошим голосом легко разговаривать и убеждать, но тем не менее, когда требуется в сервисе быстро работать вокруг стола, для него это является вызовом. Nonetheless, I think that's one, the knowledge, practical service. But I think the third part, which is more the psychology, the communication, this is what I learned the most from, that I can use in my daily life in other aspects too. И, наверное, самый важный аспект как раз из трех, после подготовки по теории и знаний после сервиса, именно психология является для Андреаса самым важным компонентом из того, чему он учится в работе сомелье. And I mean, there's not one method of doing this. I know some sommeliers, when they spoke about their preparations, they work with actors, they work with, what do you call it, pedalog? For speak, yeah, pedalogs, or how to speak better, not to speak too fast. I really didn't have one of them, but I had my team of friends coaching me. So, you looked at yourself, do I speak too fast, do I speak too loud? Do I wave with my hands too much? It's always. И здесь те, кто готовится как раз к соревнованиям на высоком уровне, они часто прибегают к помощи логопедов, преподавателей актерского мастерства, которые советуют им, говорят ли они быстро, громко, как они двигаются. Сам Андреас здесь не пользовался, скажем, услугами таких профессиональных консультантов, но тем не менее его друзья, то, что называется, тренировали его и давали ему фидбэк по тому, как он работает, по тому, как он разговаривает. And again, part of the communication is obviously language. I think when I was studying, I was reading the books from the great British writers, Michael Broadbent, in whose way of expressing wine is very far of saying light, fresh, medium-bodied. И здесь одна из важных частей подготовки для сомелье – это естественный язык. И здесь как раз Андреас помогал и в том числе подготовка с литературой, потому что стиль как раз и язык британских авторов Майкла Бродбента, в частности, помогали ему формировать собственный лексикон.
And I think again, then the actual psychology meeting a guest, this is something that, again, probably a psychologist would be the best coach for that part, because we have, in an evening in a restaurant, we have 30 or 50 or 100 people, and we have very nice people, then we have some less nice people, and we have to somehow being able to deal with all of these. And I think that maybe we have a minute, maybe we have 30 seconds to interact, to communicate, and to read who is he, what does he want, how can I do this. И здесь, наверное, одна как раз из важных частей работы сомелье – это психология. Потому что в ресторанах нам встречаются разные клиенты, когда у нас полная посадка, у нас может быть несколько десятков человек в ресторане. Кто-то из них будет мил, кто-то прекрасен, кто-то менее мил. И здесь задача сомелье как раз эффективно работать со всеми ними, особенно когда в запаре у тебя есть минута 30 секунд для того, чтобы коммуницировать с гостем и понять, кто он, чего он хочет и как помочь провести ему этот вечер в ресторане. Because I think we have to, distill everything we know into to be able to explain a wine or a dish or a menu in maybe 30 seconds, maybe 1 minute. And I think that this is what I love when I go to a great restaurant. It's the level of presentation you get, which is part of the dining experience. И здесь задача сомелье буквально дистиллировать те знания, которые у него есть, то, что он знает о вине, о блюде, в какую-то 30-секундную презентацию, когда он может изложить все это гостю. И, как сам Андреас говорит, одна из наиболее важных вещей для ресторана высокого уровня – это уровень той презентации, которую получает гость относительно вина, например, которое он заказал. And I think that's very often something I see in, let's say, young or new sommeliers. They are a bit too eager to tell you everything they know. So they have to say that the wine was aged in 60% French oak, 30% American oak, and for 12 to 13 months with Malolac. Is that interesting to the client? Maybe not. И часто как раз на работе молодых сомелье видно с их жаждой поделиться знаниями, с тем, что они знают и стремятся рассказать клиенту о том, что 60% вина выдержано в французском доме, 40% в американском и 3 месяца после малакски. Но, может быть, это не всегда то, что нужно клиенту, пришедшему в ресторан. And again, sometimes when I work, someone, can I have this table? Yes. I come with a table, I serve it, and I leave. That's also doing my job. И иногда это бывает другая крайность, когда сомелье просто сервирует вино, открывает бутылку и кидает стол. But sometimes you have a table, 3-4 people ordering wines for big sums of money, and they want to talk with you all the time. They want to hear every story about each wine. They want you to pour something blind, and they spend a small fortune, and we're all happy. Но с другой стороны, иногда бывают столы с гостями, которые хотят услышать все о вине, которое они заказывают, которые просят организовать для них такую дегустацию, и там, где приходится выкладываться по полной, и, пожалуй, это то, что заставляет Андреаса чувствовать себя счастливее на работе. And so to summarize this third part, the psychology, this is probably what I still enjoy the most. I have my bank of knowledge, I have my technical skills. I'm not as fast and efficient today, for sure, but what I still enjoy is this, because I'm not afraid anymore. Being exposed to all this training, the video filming, going up on stage is something I love to do, and I'm not, improvising in all various settings regardless of what we are talking about. It's something that I enjoy immensely. И здесь больше всего удовольствия он как раз получает именно от этой психологической части и работы с гостями, и от выступления на конкурсах. Если говорить о теории, конечно же, он постоянно совершенствуется, хотя в сервисе он, конечно, не настолько быстро, насколько был быстр на конкурсе 10 лет назад, но именно вот эти импровизации на сцене, когда он выступает, именно эта работа с гостями заставляет его чувствовать эмоции. And that's what I, really, when you ask what's the difference between a good sommelier or a great sommelier, having that, again, I'm speaking about my good friend Raymond's coming tomorrow.
he had great knowledge, he had great technical skills, and he asked, you know, what do I need to, I always told him, don't be afraid, take your place, you can do it, you should be able to do it. And when I saw him in Europe earlier this year, he took his place, he wasn't afraid, he prepared to be mentally fit and physically fit, and you know, he was really brilliant, and I think everyone in the crowd, even not specialists, they saw that this guy is the best guy. Здесь как раз один из вопросов лично для Somellier, то, что он как раз советовал и Раймсу, который будет выступать завтра, это про то, чтобы найти свое место и не бояться, не испытывать каких-то лишних эмоций. И это было видно как раз на Раймсе, когда он еще ранее Andreas давал ему свои советы о том, что тебе нужно найти свое место. И уже в этом году на его выступлении всем со стороны, даже не профессионалам, не знающим нюансы техники, было видно, что да, вот этот парень лучший, потому что он не опасался, он был хорошо подготовлен к работе, и это было видно просто по нему и по его манерам. So I said a lot of good things about him. I hope people say the same about me tomorrow. Ну, Андреас сказал много хороших вещей о Раймсе, мы дадим это завтра. Okay, but I think that's still, you know, speaking about this preparation, how to study, that's a huge subject. We can talk about that for a whole week. But I still think that you agree that with my 3 parts of hardware, knowledge, reading, knowing, the various aspects from the wine to the what's in the bottle, the technical, opening, serving, food and wine. And I think the 3rd part is the most difficult. How do I prepare? How do I, you know, all of those aspects. But I think those are still the 3 cornerstones of in our profession, regardless if we do competitions or not, and particular competitions. И здесь как раз из этих 3 аспектов, из 3 таких краеугольных камней, которые лежат в основании работы Somellier, безотносительно подготовки это к конкурсам или работы в зале, здесь как раз Andreas хотел специально выделить, кроме теории и кроме сервиса, именно подготовку по психологии, по работе с гостем. Yes, should we go to the practical things? Ну тогда how to decant, how to do this, etc. As I say, the principle is very simple. It varies, of course, depending on competitions, how long time do you have, and what's the good thing to do. I will make a very simple demonstration, and then I will explain some of the parts we're expected to do when we do it correctly. И здесь как раз сейчас мы продекантируем красное вино, и Андреас часто задает вопрос о том, как сделать это правильно, поэтому в целом на его взгляд процесс достаточно простой, но обратить внимание на какие-то нюансы, которые, на его взгляд, являются важными при подаче вина. So first thing is I put the stuff over here because normally in a restaurant we have our mise en place with the bottles, the glasses and everything. Ну и, собственно, сейчас мы будем использовать постановочный столик, и у нас, как обычно на соревнованиях, бокалы, декантер и прочее находятся на базе. First thing, you know, of course, someone orders a bottle, and I think when it comes to competition setting, the most important thing, which we see people ignoring all the time, my best tips are listen, listen, and listen to the instructions. И когда, например, на соревнованиях, на конкурсе нам дают инструкции о человеке, который заказал вино, для которого мы будем сервировать, самый важный совет, который Андреас хотел бы дать, это слушайте, слушайте и еще раз слушайте внимательно инструкцию, которую вам дают. Because if someone would say, we would like a bottle of Patache 2014, I go here, you have bottles of 13, 13, 13, 114, and you know, listen to what the client wants and verifying the vintages. И здесь, например, из нюансов, с которыми мы можем встретиться на соревнованиях, когда клиент заказывает бутылку Patache до 2014 года, и среди ряда бутылок 13 года мы встретим одну бутылку 14, но это нюанс, который нужно держать в голове. And this is actually related to what we have to in a restaurant as well.
verifying the vintage, verifying the temperature. We've seen this in a lot of competitions recently as well. You want a bottle of champagne, one is fresh, the others are room temperature, and we get an explosion when, you know. И здесь как раз это вопрос, который мы также можем применять в работе в ресторане, внимательно слушая клиента. Но это особенно важно на конкурсах, когда, например, как на последних, когда там были, скажем, подставы по температуре. Нужно было сервировать шампанское, и среди нескольких теплых бутылок комнатная температура была одна охлажденная. И те, кто не обращал внимания на температуру бутылки, когда брал ее, понятно, у них все пенилось и искрило. And normally, if you attempt to serve decanting in old vintages, the bottles are lying down in a fridge or at your mise en place. Например, когда на конкурсах мы сталкиваемся с заданиями по декантации старых винтажей, среди нескольких бутылок, как правило, предназначенная для сервиса, она будет находиться либо в наклоненном, либо в положении, когда осадок находится на донышке. If the bottle is standing up, we should not turn it down and put it in, because that's not the. Sometimes we had this as well. Can you aerate or can you serve? And we have a young vintage standing up, which is very much an indication that it's about. You know, in competitions we had, could you serve this to us, 2 persons in 2 minutes? And if the bottle is standing up, we don't necessarily want the decantation. So again, listen to the instructions and. Sorry, I just didn't get your point. So if young vintage is standing, so there is no need for. No, if you ask, can you serve? Okay. You serve. Yeah. If you want to aerate, you aerate, but you don't necessarily need to do with the basket, because I've seen a lot of people being stressed. 2 minutes, oh, they do the candle, the basket, and make a mess. И здесь, например, задание даже на конкурсе, когда дается 2 минуты на то, чтобы сервировать вино. Если винтаж не требует декантации, возможно, что требуется именно подача вина. И здесь для того, чтобы понять, что именно нужно делать, здесь нужно внимательно слушать задание. Потому что за 2 минуты, когда молодой сомелье на конкурсе начинает падать картинку, свечу, организовывать все на столе и не укладывается, но в то время как задание может быть просто сервировать вино, когда нужно было просто открыть бутылку и разлить ее по бокалу. So again, very simple principles, but still, when you're nervous, you have people in front of you, you tend to be, yeah. То есть здесь задача как раз в том, чтобы сохранять хладнокровие и спокойствие и внимательно слушать задания. Можно тогда вопрос у него спросить, как он относится к ситуации, когда от жюри и от членов жюри поступает запрос на сервировку конкретной бутылки, например, говорим Латур 96-го года. И на мезонплясе ее нет, а есть, ну, например, другие абсолютно вина. Мы сервируем то, что у нас запросили, или мы сервируем то, что мы имеем на мезонплясе? So the question is, let's think that you're on a competition and the guest asked for Latour 96, but on the table you have not Latour and you have just another red wine. So what way would you present the wine? As if it was Latour, or you will tell about the wine that really is? Well, today in the international competitions, we make sure that the bottle we have there is the one you're asking for, because otherwise that might create confusions. So we make sure it's to be on the safe side. So you won't see this on international competition, such a situation? No. То есть здесь он говорит, что да, такой ситуации просто на международном конкурсе не может быть, если в задании есть, например, сервировка того же Латура, то он должен быть среди представленных бутылок. Сергей, я думаю, что мы можем задать вопрос, который был у нас на прошлом конкурсе Somellier, в полуфинале. Про Грата, например. Because we had a situation on the last Russian Somellier competition when it was in the semi-final, so the task was to serve the wine. And the task was, imagine that in the cellar you have only Crown and Rec, orange wine. But when you came to the mise en place, you didn't see any bottle of Crown. Any different wine, red, white, rosé, everything. And it was the question, what is the right decision to do? You just take the bottle and you're serving it like, okay guys, imagine that this is Groundnut,
Or you just take a bottle and you say, okay, I'm sorry, we don't have Grauner, but we have a very good wine that will perfectly serve you, and blah, blah, blah. So what is the main idea if we have the same situation on the competition? Well, I would, as I say, I avoid it. I would make sure that the right wine is there, because otherwise it creates an unnecessary confusion. And even if we ask for a vintage and you only have one bottle of it, I would avoid doing, say, because we've seen that over the years, you say Latour 96, but then there's a simple cheap wine just to decant it. And I think it confuses people in the wrong way. And what I've been seeing in the last 10 years as well, being in the jury after not being able to compete anymore, is actually, I think everything has gotten cleaner, more, I'm not saying it wasn't good before, but I think in terms of precision, in terms of being very transparent, and I think everything has gotten better and fairer. И здесь как раз Андреас, как человек, который уже сейчас не выступает, но находится в жюри разных конкурсов, он говорит о том, что здесь та практика, с которой сталкивались многие из нас на конкурсе на России в полуфинале, но здесь, условно, мы не встретили такого на международных конкурсах, которые сейчас становятся там все более прозрачными и, скажем, соответствующими требованиям и стандартам. То есть, условно, на международном соревновании не было бы ситуации, когда бы он просил Somellier, например, сервировать вино, которого нет на столике. Сереж, но тем не менее, если предположим эту ситуацию, что она вот случается, то есть конкурс, какой бы путь из двух он выбрал? Он бы презентовал то, что у него попросили, или бы он работал с тем, что у него находится на рабочем стейшне? Я просто по короткой фразе про то, что он постарался избежать этого. По идее не должно быть, но мы это встречали на российском конкурсе, я это встречал в Копенгагене. Такое может быть, по идее. Просто вот, мы абстрагируемся. Что, отличный российский конкурс. Просто если такая ситуация происходит, вот он бы лично какой путь выбрал? So, coming back to this situation, because we just met it on the Russian competition, and also Vlad met it on competition in Copenhagen. When you have to serve the wine, so what way would you choose? Like, for example, if you have just a simple red instead of Latour, what would you personally do if you just have to do then I would probably say this is Latour 96 and serve it. Because then I would figure they put it there because you didn't have the budget for Latour. Он говорит, что да, в такой ситуации, если бы ему нужно было что-то сделать безвыходно, да, тогда бы он сервировал вино, которое у него было, считая, что у организаторов не хватило бюджета на Латур. Сережка, вопрос про то же оранжевое вино. Вот надо проаэрировать оранжевое вино, у него два декантера, широкий и узкий. Но широкий не лезет в кулер. Какой вы выберете? Just another question about wine decantation. If you have to decant orange wine, and you have to decanter a wide one and a narrow one, and what would you choose if decanter for aeration is too big to cool it in ice basket? Well, to be frank, as much as I think, when it comes to the alternative styles, I find orange being something which is very interesting, and that appeals much more to me than red naturals, let's say. But in terms of competition, and the right thing for orange really didn't exist back in those days. So that's a good question. Sorry, and what would you choose? Well, honestly, I don't have a huge experience with serving and decanting orange. I would say depending very much on the style. Because I think that to me, most orange, they're more vinous, so I don't like to serve them as cool as a light fresh white. Something between a red and white in terms of temperature and aeration. Nonetheless, well, again, decanting from a basket, main thing is not to shake up the bottle too much. So just gently as possible, put it in the basket.
И здесь один из важных моментов, как раз когда мы работаем с вином, это не встряхивать эту бутылку, то есть сейчас, возможно, вам было видно, как Андреас аккуратно взял ее, не встряхивая вином, и аккуратно поместил в корзинку. Now I moved the bottle, but it doesn't matter now. You see some people, they are doing this to make it look prettier. And of course, if you do this in your restaurant, you can do it. But this is actually a working tool, and I don't think we need this because I've seen too many candidates wasting 30 seconds of their 4 minutes. You know. Здесь, например, вопрос о том, стоит ли помещать ручник в корзинку. Работая в ресторане, да, это, может быть, создаст более привлекательный, более красивый образ, но если наша задача быстро декантировать вино на соревновании, здесь мы просто потеряем на этом 30 секунд, это не обязательно делать. Then it's always, as usual, the presentation. This is the wine you order. Diane de Belgrave au Médoc 2011. Which is, you know, but again, being precise and clear in. Затем мы представляем вино заказчику, полностью называя производителя, винтаж и тип. And I always place this where I'm supposed to work with it. Because again, some people, oh, this is for you, yeah, we put it here. And then you come back and, oh, you know, so having a clear vision. Bottle, decanter, tasting glass. И здесь, когда мы работаем с сервисом вина, наша задача сразу расставлять на столе все в таком порядке, в котором мы будем работать. Потому что, например, если мы поставили бутылку горлышка к заказчику, нам пришлось бы бегать вокруг стола с тем, чтобы открывать вино с противоположной стороны триджека. And then, very often when you see people taking the mise en place, of course we need a tray. And then we have to set up glasses for guests. And I think when we do that, we take only the glasses for the guests, not everything else. Because if you come with the decanter and everything to the table of the clients, you don't really, it gets a bit messy. So I just think first thing you do, you put the glasses for the guests. I would always start presenting the wine, because if you would say, no, we don't like this vintage, do you have something else, which could be a trick, you go back and look for your other bottle. Поэтому мы начинаем всегда, конечно же, с презентации вина, и затем мы ставим бокалы для гостей. Мы не пытаемся набрать на поднос все, что у нас есть, мы начинаем просто с бокалов для тех, кто заказал вино. Of course, when you prepared your apron, your pockets, we always have, one napkin in your pocket where it's comfortable. I always have two. I used to, because there were no rules, I always had a black one. Because like that, if you get a lot of stains, I mean, of course, you fold it in different ways, so you can actually take away not having the stains when you work with it. There's plenty of ways of doing it, but nothing in the rules says that you can't have a dark one, so you just get rid of that. Здесь как раз то, что касается сервиса, у Somellier всегда в кармане должен быть запасной ручник, который он использует. Лично Andreas использует черный просто для того, чтобы на нем не было видно следов от вина. Понятно, что белый там можно перекладывать, но просто чтобы не тратить на это время, скажем, правилами цвет того же ручника, например, не оговаривается, поэтому Andreas использует черный. And in my sommelier jacket, I always, just like now, I have my phone, my wallet, I always had everything in the same place to be very like James Bond. И здесь как раз в своем костюме Somellier, естественно, у него есть все необходимое, и он всегда ложит в одно и то же место для того, чтобы не тратить время на размышления, а просто на автомате доставать то, что необходимо. Well, then again, as I said, I always have a bottle, decanter, your tasting glass, because that's the way we do it. I don't put anything under my decanter, because again, a decanter, it's a tool. Sometimes you see people putting a decanter on a coaster, but you don't need that. И здесь как раз Andreas не ставит декантер на блюдце или на костер, просто потому что декантер это рабочее приспособление, и здесь в таком случае это окей. Yeah. And again, this is not a very romantic candle, but this is still the classic way to do it. We should still light a candle, and I mean, if you do it in your own restaurant, you have a flashlight, or you have, you do it the way you want to. But normally, I think the candle is a bit of a show, which would be a good show. И здесь как раз та же сервировка со свечой. Понятно, у нас сейчас не слишком романтичный экземпляр
которые мы используем, но в целом даже работа со свечой в ресторане при декантации создает более романтичную атмосферу. And I always bring 2 coasters, because one to put the cork, present to the guest, and then one to put the bottle on the table or on the side table, depending on the situation. Здесь Андреас использует два блюдца, одно из них для пробки при подаче гостя и другое для бутылки, на которую ставят ее после декантации. Then first thing, I think a way to start the show that you work is to light a candle. And I mean, even for me, in my preparations, I always bought cigar sticks from Davidoff. Because, you take these, they're not always, they always light up and you get a bigger flame and they are you don't break them. So even one part in my preparation was having good matches. И здесь как раз мы начинаем сервис вина с того, что зажигаем свечу. Лично Андреас использует сигарные спички, которые являются более надежными. And because even this during the years, we've seen people, they come to it, we might have air conditioned, so it's not, your people are nervous because they have 4 minutes, they can't in front of guys sitting looking at them. And you come there and the flame goes out and sorry, see you next year. It's kind of... Здесь он как раз говорит о том, что сигарные спички особенно надежны, когда, например, если бы сейчас кондиционер работал сильнее, например, в условиях соревнований, когда есть 4 минуты для декантации, нервно трясти руками, и у тебя тухнет спичка, и жюри говорит тебе, увидимся в следующем году. And opener, of course, we have to have an opener we're comfortable with that works. And I grew up with this style, and I can't use these 2-step. Even if they're practical to most, I can't use them. И здесь, естественно, у нас должен быть нож sommelier, к которому мы привыкли. Здесь сам Андреас привык работать с одноступенчатым лагерем, и он говорит, да, двухступенчатый может быть является более практичным, но просто лично ему некомфортно работать с ними. We have this nice, what do you call it in English? Nice, what do we call this in English? Etui. Holder, something like that. But when we have the apron, it goes under the sides, because I think it's good to have an apron with real pockets to put stuff in. Then this ends up here, and someone once told me, well, do you scratch your ass or are you looking for your opener? So I just prefer to have it in the pocket. В общем, здесь как раз, особенно когда мы работаем в фартуке на конкурсе, понятно, что лучше ложить его не в задний карман с тем, чтобы не почесывать сферные части, а иметь его сразу под рукой впереди. And again, that's one of the small details. I normally take my napkin and put, it's a bit small of a table to do it, but it can easily be. Then again, I think cutting in a nice way can be complicated when the bottle is lying down, but I always do the forehand, backhand twice and then... Здесь как раз капсула связается за два движения сверху и снизу. Yeah, so one and one, which is the... And I'm not saying, if you do it slightly differently, there's not a question of 1 point or half point. It's just like, that's the way we're supposed to do it. And then... Здесь это даже не вопрос баллов, а это просто вопрос того, как сервис должен... Because as long as it comes up off in one clean cut, I just, again, when we have this on here, I'm making it up, but so we can just take it off like that, which I think is elegant. This is, if we get it off in one nice piece, some people, they present it with the cork or put it on back after the decanting. There are no set rules for that. I think as clean and as elegant as possible. Nonetheless, I always think that everything like this, I don't like to see all the trash around. I always had one pocket to put paper, other things to hide it. Здесь какие-то СМИ предпочитают, срезав капсулу, если они делают это элегантно и она сохраняет это в красивой форме, презентовать его гостю либо вместе с пробкой, либо накрыв ей бутылку. Но сам Андреас считает, что чем меньше мусора на столике, то тем лучше, поэтому он не делает этого.
And then always, of course, when we take off the capsule, we should always dry around here because we don't know exactly what has been, we can have dust, we can have other things, particularly with old bottles. Здесь мы, естественно, протираем пробку под капсулой, поскольку если мы работаем, например, со старыми винтажами, там может быть пыль. Then, putting this in a cork, you have done this, it's not rocket science. But still, Затем мы вкручиваем штопор. still in a competition, we see people being nervous and getting it at the side. Particularly when we have old bottles, it's difficult because they might break. I think today the best thing is these, what do you call this model with the two swords? That you actually, you penetrate on the sides, which doesn't break the cork, which makes it easier because, I always had one of those in my pockets, in my jacket, because if we would actually have a bottle from 1982, I would not use this because it's too easy to break the bottle. In case, I always had a filter in my pocket too, so I could. And I've seen people, they had their own candles in their pockets. You can't say you can't bring your own candle, so Здесь сейчас как раз, когда вкручиваем штопор, понятно, что мы так поступаем с более молодыми винтажами, и на случай работы с действительно старыми винами, которые могут также быть на подаче на конкурсе, сам Андреас всегда имеет с собой цыганский штопор, который, на его взгляд, является более подходящим для старых винтажей. И, конечно же, у него есть и фильтр на тот случай, если пробка все-таки сломается или раскрошится, для того, чтобы он мог закончить сервировку. And normally we have, there are filters that you normally use for that would fit the size of most decanters, so you can easily put it there. And if I would be a jury and I would see someone who breaks the cork, but then he takes out his own filter, and I would still say, oh yeah, that's good, he knows. И здесь, например, если бы сам Андреас оценил чье-то выступление сомелье, который, например, даже сломал бы пробку на выступлении, но у кого в кармане был бы фильтр, который бы использовал его, окей, это было бы не так страшно по баллам с его точки зрения. And when we actually pull the cork, I think in this angle, we're from above, it's easy to break it because, we're kind of pushing the cork upwards. So I prefer to just pull it out a little bit, enough to be able to pull it straight. Otherwise, I've seen it again, from this angle, a lot of people are not used to it, so it's easier to break the cork. Здесь, когда мы открываем бутылку так в корзинке, из-за самого угла нам достаточно легко сломать пробку, поэтому сам Андреас просто вынимает ее примерно на... And then, from this angle, again, pulling out the cork, it's very easy that we have pressure, so some wine will seep out there. И здесь очень просто пролить вино, просто из-за положения бутылки и из-за того, что мы можем сделать чуть слишком сильное движение и пролить жидкость. So I always take the napkin. Поэтому мы всегда используем ручник, когда извлекаем пробку с двумя целями. Мы не трогаем пробку и при этом мы не даем вину пролиться. Because then no drops, no sound. И опять же мы делаем это без звука. Я имею в виду извлечение пробки из бутылки. And, you saw there was something coming out, but then we just fold it and white again. У нас осталось несколько капель вина на ручнике, но затем мы просто складываем ее заново, и он снова у нас чистенький и белый. And then again, some people ask, do we show the cork just straight after or when we serve? And it's a question. If we have a table close by, I would just take the cork and present it to you. If the table is other side of the room, I would take it with me when I come to serve, just to save time. И здесь вопрос относительно того, когда стоит презентовать пробку гостю, вместе с вином или до него, это просто зависит от расстояния. Если, как сейчас у нас до столика с гостем расстояние небольшое, то можно сразу передать пробку. Если нам нужно идти на другой конец зала, например, или на другой конец зала, тогда проще принести все это с собой вместе. And then again, to serve, we gently take the bottle out. This is actually made for carrying the bottle. Some people, they can't with it, but I prefer to take out the bottle to see the sediment clearer. So it's not mistake if you just pull the bottle. No. И здесь вопрос о том, декантируем ли мы державина в корзинке или нет. Андреас говорит, что это вопрос удобства, и лично для него как раз удобнее именно декантировать вино, вынимая его из корзинки.
And now I forgot I'm right-handed, not left-handed, so it should be in this this order. Здесь Андрес говорит, что да, он сам немного забыл про порядок расположения на столе, поскольку он работает с правой руки, понятно, ему было бы удобнее иметь корзинку с вином с правой стороны. Nonetheless, that's. But you see, this is exactly what can happen when you change things when you didn't think about them too clearly. Then again, we should take it out carefully as we carried it from the cellar, not really to change the angle, so we still have a. И здесь мы вынимаем бутылку из корзинки, но держим ее под тем же углом, в котором она находилась. Предположим, если бы у нас был более старый винтаж, осадок также оставался на донышке. Then again, some people, they hold the decanter with a napkin. I don't think we need to, because, you know, as long as we didn't have the chips and dip with our fingers before, so you get ugly. But, you know, I think I like to having it clean, to see the wine in there. And again, the napkin, which I normally have here when I decant, then I can reach it and wipe the bottle. As I said, well, when the bottle is lying down, of course, when the cork is out, we should wipe the inside, because we have some sediment of cork or sediment from the wine or whatever. Сразу после того, как мы извлекли пробку, естественно, мы протираем вино. Сейчас просто Андреас делает это уже позже, чуть заболтавшись с нами. И затем как... Yeah. And then, well, the principle again, pouring, well, actually, I'm telling you what to do and not to do. Still, when the bottle is lying down, we wipe the inside of it. To taste, I take my tasting glass while the bottle is still lying. Здесь мы наливаем вино для того, чтобы проверить его также из бутылки, еще расположенной в корзинке. You smell it, so it's correct, it's not corked. Мы проверяем нанос на наличие пробки и других дефектов, и затем, не пробуя вино, проливаем его в декантер. And then we use this to, because I think this is something we should do. I mean, I've been to restaurants many times where you keep the decanters in a wooden place so it smells of, at least like this, some wine, we get rid of whatever is in there. Здесь, например, нам нужно обменить декантер банально для того, чтобы, если он хранится в каком-то деревянном шкафу с какой-то пропиткой, мы в том числе убираем какие-то посторонние запахи, если они оставались на стекле, и затем переливаем вино из декантера обратно в бокал. And as usual, always when I work with my right hand, I always have my napkin in my left, but having a good pocket to hide it when you serve, or, but for, yeah. Здесь из-за небольшого столика Андреас оставляет ручник в левой руке или убирает в карман, так он располагался бы на столе, чтобы всегда быть под рукой. И здесь работая правой рукой, в левой руке всегда ручник. Taste good. Проверили, да, вино хорошее. Again, this is the technically the simple part, pouring it from the bottle into the decanter. Затем мы переливаем вино в Now, декантер. normally the candle would be up here, so we would have the light. Но здесь свеча, конечно, должна была бы находиться выше стенки, чтобы мы ясно видели цвет. And I think that this is something which is very easy to do. Some people, they rest the bottle like this to get stability, but I don't do it. I think you hold it in the air, and we pour it just on the side so we don't make too much noise, because the idea is to pour, gently. И здесь один из нюансов. Сам Андреас, хотя держит бутылку на расстоянии, с тем, чтобы не стучать бутылкой о крае декантера, и переливает вино по краю с тем, чтобы избежать какого-то лишнего шума и звуков. And once you pour it in the decanter, I don't use this because this is actually taking it from one place to the other. I put it here because then I would place it on your table, or I would leave it on the side table. Здесь бутылка ставится на блюдце и уже не возвращается в корзинку, которая служила просто для сервировки вина перед этим. And then again, of course, it's about the service, and I think part of it, pouring from a decanter, if you're not used to it, you have a white tablecloth, it's easy to spill some drops, and so I think it's always which decanter should I choose. I would always say choose the one which is easier to work with.
И вопрос, кстати, который касается, например, и выбора декантеров, если у нас на конкурсе есть несколько, то выбирайте тот, с которым лично вам проще работать, потому что пролить вино на белую скатерть из декантера достаточно легко, поэтому здесь стекло должно быть удобным. Сереж, можно сразу по ходу вопрос? А что касается сервировки магнума, мы используем 2 декантера или декантер большего объема? And regarding pouring that magnum, would you use just the little ones, or would you search for bigger? Well, ideally, I would choose a big one for a magnum decanter. Yeah. But sometimes we've seen that you don't have enough. I was in a competition in Japan, and they wanted a 3-liter bottle. So one was pouring, and the other guys came and put the small decanters there to, so do it as best as you. Например, на соревнованиях в Японии был случай, когда они разливали Double Magnum, и там, да, потребовалось несколько декантеров, и просто помощники Somellier помогали его приносить новые. And then again, normally, now I put the cork for you already, but if I would serve and to save time to go to the other side of the room, I would put the cork in front of you. Well, если бы у нас сейчас было какое-то достаточное расстояние до гостя, то, например, пробку Андреас принес бы вместе с вином. Then from the right side, well, this is not a very realistic situation, but I pour and then I make sure to be on where I'm supposed to serve the next guests. So if you approve, I would continue. Again, that's the service, that Здесь мы подходим к заказчику с правой стороны, и, естественно, если бы это было просто обычно, не хочет ли он оставить пробку, мы убираем все лишнее со стола. And then, again, cleaning up is always not leaving a mess. And normally, if you do this kind of service, the restaurant would be the one pouring the wine. You don't put the bottle on the table. So I would keep the bottle and the decanter, clean up the mess, just leave it, where it's not. И затем мы убираем за собой рабочее место, мы оставляем для гостя бутылку с остатками вина и декантер. And again, if there's a big table, now I wouldn't do it because there's not a lot of space, I would keep it here. But if you're a group of 4, you ordered a nice bottle, it's nice to put it, visible on the table, but you always keep the decanter to you to fill up the glasses and do your service. То есть здесь, например, если мы вели еще в группе из 4 человек, которые сидели бы за столом, заказал какую-то бутылку, то саму бутылку Андреас оставил бы на столе с тем, чтобы гостям было видно этикетку, и оставив на постановочном столике декантер с тем, чтобы сомелье было удобно доливать вино. Voilà, that's it. Ну, собственно, все. Вопрос, возвращаясь к презентации. Как бы Андреас технично и тактично противостоял провокациям цадных, которые пытаются встряхнуть бутылку, которую нельзя завести. Например, какая красивая бутылка, дай-ка ее сфотографирую. А те тачки снимают. Okay, so how do you work with provocation from jury if, for example, you work with old vintage and somebody asks for, let me just make a picture and shakes the bottle? Well, we had this recently this was actually was it in Europe or was it in Argentina last year? Because the important thing is Serge Dukes was actually one taking the bottle. You shouldn't really let the customer touch the bottle because you should avoid them shaking it up. You should keep it for them to take a picture, but if they come and want to grab it, you should be. Здесь советуют мне давать бутылку, там как раз такую историю упоминал Серж Дюбс на конкурсе, не помню точно, было ли это в Европе или на последнем конкурсе в Аргентине, но здесь задача сомелье, с одной стороны, презентовать бутылку, с другой, точно держать ее и отговаривать как раз гостя от того, чтобы он взял ее в свои руки, в общем, не отдавать ему, просто так. А вот еще вопрос, а важно при декантации все-таки, чтобы гость видел этикетку или это? So is it important to show the wine etiquette or wine label to who ordered it? Yes, for sure. I think to make sure, because if someone orders something expensive, you don't see what it is, then you come, this was not the wine I ordered. So always, I think that's the fundamental. Be very clear in a vintage, appellation producer, the one exact wine.
То есть, да, конечно, мы и демонстрируем этикетку варивания сервиса, и, конечно, мы начинаем с презентации, поскольку если дело касается каких-то особенно дорогих вин, нужно четко проговаривать и название вина, винтаж и прочие детали, которые могут условно дать повод гостю сказать, что он заказал не то вино, и всегда избегать таких конфликтов, четко проговариваем. The use of apron, because normally in Moscow and Russia we don't work in restaurants with the apron. But what about the sommelier competitions? Is it necessary? Are you losing points if you work without that? Or? No, I think it's important to have a correct outfit because you see people, some people do it more in a tuxedo, but I think it's important anyway that you have space. You know, that's what I like the apron because when you work, you know, getting rid of stains. I mean, more in service actually. I always liked working in one. But I think it's not necessary. You won't lose any points if you don't use one. But I think to be clean and correct and you know, and having space to put your, so you're comfortable in your, because I always worked in a sommelier jacket, you know, shorter one, with an apron. So I had big pockets to put things and. Здесь как раз вопрос был про то, нужно ли использовать фартук, и по мнению Андреаса, это не обязательно, то есть это не то, за что будут начисляться баллы или за то, что они удалятся, это просто вопрос чистоты и удобства. И, ну, собственно, имея несколько девайсов в карманах, важно, чтобы они были и удобно расположены, и, скажем, не мешали работе. Здесь фартук является просто удобным инструментом для того, чтобы хранить все нужное под рукой. В процессе сервировки, помимо гастрономических сочетаний, на что еще Андреас обращает внимание, то есть насколько глубоко он погружается в историю рассказа про регион, сортовые особенности, особенности производства, либо только вот, допустим, гастрономии. So while he was serving the wine, except gastronomic combination and so on, what would you talk about with guests? Would you tell about grape varieties, about producer, anything else? Well, yeah, it depends very much on the situation. But I mean, when I serve something, I ask people if they're familiar with it, because telling them the whole story and if they know the wine, if they say, oh, we know it, okay, then you don't have to. But if they would like to know more, I think again that's where you have to, you know, focus what you know and tell it in a few sentences about the place, the producer. I think it's always important to tell an anecdote or, you know. Здесь как раз это зависит от того, насколько гости сами знакомы. Здесь Андреас начинает с того, что спрашивает, знакомы ли они с производителем, знакомы ли, например, с конкретным вином. И здесь уже в зависимости от ответов он будет варьировать, скажем, рассказывать ли им о конкретном виноделе или, может быть, там, пойти в какую-то более глубокую информацию. И здесь, собственно, на его взгляд, хорошо, конечно же, рассказать о самом вине, но можно просто, например, рассказать какие-то анекдоты, но связанные с вином. Но я больше конкурса имел в виду. Да, про конкурс. Он, если я правильно понял, про конкурс говорит. So we were talking about competition and anecdote is good stuff for competition too. Yeah, as long as it's balanced for the setting. Ну да, но, собственно, анекдот тоже уместен на конкурсе, если, скажем, он гармонирует с окружающей обстановкой и приходится в тему. Because what I think is the good thing is if you only, you know, you're in a light room, you have a table, people are not talking, and you're working, it's very nervous to you because it's not really a natural situation. If you speak yourself, it's easier to be, you know, calm and collected. И здесь как раз ситуация, ну, изначально достаточно нервная, когда в каком-то ярком освещении ты сервируешь вино группе молчащих людей, но сама остановка, она скорее располагает к тому, чтобы нервничать. И то, когда ты разговариваешь сам, и когда сам ведешь беседу, это просто один из способов, с одной стороны, создать дружелюбное впечатление, с другой, быть более спокойным. The water service on the competition. So what is the tactic for you, for example? Because some sommeliers, they say that you don't need to waste the time on the water because if you don't serve it, you just lose 1 or 2 points. So it's better to do everything in time. And if you have some time, some extra time, you better to serve it in the end.
And So what do you think about that? Well, recently we always made sure to have water on the table already. So if there's water on the table, don't mind. And I think, you know, sometimes for champagne service, for aperitif, it's only aperitif. You don't serve water with champagne because that's your aperitif. If you don't have water glasses, you got a red wine, I would start with the wine because that's the main task. Then if you have time, you can ask for water. And if they say, sure, then you serve water. Вот здесь как раз вопрос был о том, стоит ли на соревнованиях предлагать воду, и Андрес говорит, что это все-таки вопрос времени. То есть в целом чаще всего вода уже стоит у гостей, но на случае, например, когда он декантирует красное вино и когда на столе нет воды, он сначала высервировал вино, поскольку это является основной частью задания, и затем в оставшееся время он как раз предложил уже после вина гостям воду. Но с другой стороны есть моменты, например, при сервисе шампанского или игристого вина на аперитив, напиток уже сам по себе является аперитивом, и поэтому, например, здесь отдельно подавать воду не нужно. Yeah, should we go to tasting, Bordeaux? Сергей, у нас будет в конце какой-то блок времени чисто на вопрос? Или мы только... По плану, да? Я хотел обсудить небольшой момент. Смотрите, у нас кофе-брейк запланирован на достаточно длительный, на 1 час. Мы можем чуть урезать время, если вам хочется задать, может быть, больше вопросов Андреасу. За 30 минут нам достаточно для брейка, для того, чтобы попить кофе и... Хорошо, тогда у нас будет время задать вопрос еще и в конце. I'd like to speak shortly about Bordeaux. I mean, modern Bordeaux was been going on for a few minutes, and then we go straight to... Yes, we can start with Bordeaux. Yes. Ну и сейчас мы как раз начинаем вертикальную дегустацию с Château Patache. Of course, Bordeaux is since history, the most established one. Even though, you know, Burgundy has a longer history in terms of selling and exporting wines and having world renown, Bordeaux is certainly, together with Champagne, number one. И несмотря на длительную историю и других регионов, и несмотря на историю той же Бургундии, Бордо наряду с Шампанью остается номером 1 в своей категории. But what I wanted to, the point I wanted to, you know of this of course, but the point I wanted to come to is still, when we speak about modern vinification, Bordeaux still has a quite short history. И, конечно, мы все прекрасно знаем и о роли Бордо, но, собственно говоря, как раз о современном развитии, о современной истории, история Бордо в модерного понимания, она не слишком длинная. Because I think for many years and decades, you know, wine was always picked at a certain date. Higher quantities, the more grapes, the better for the wines. You know, vinification was, you had huge fermentation vats, there was no selection, there was rarely new barrels involved. Still, the wines became good when there was a good vintage. И здесь, если мы будем говорить о Бордо на протяжении, скажем, чуть более длительного времени, возвращаясь назад, то там действовали несколько другие правила. Чем выше урожайность, тем считалось лучше. Не шло речи о какой-то селекции гроздей или о триаже в виноделии. Редко использовались новые бочки, которые мы могли увидеть на винодельнях. То есть здесь, опять же, получались и великие вина, но скорее это был вопрос не винификации, а вопрос удачного винтажа. And it was really the first temperature control. Today we all speak about, you know, pneumatic presses, temperature control, various fermentation vats. But you know, the first temperature control in France, it was first in 1961 when Aubryon bought stainless steel tanks. 1961. То есть мы сейчас привыкли как раз говорить о пневматических прессах, которые создают бережное давление, о термоконтроле ферментации, но, собственно, как раз первыми регулировать и контролировать температуру брожения стал Aubryon в 1961 году. And this meant that a lot of, even in some great vintages, 82, most of the great estates, they did not have temperature control, so they couldn't chill the must. You know, when you got some off flavors
more volatile wines. This was actually the issue way into the 1980s. И, собственно, до 80-х, до 90-х годов, пока не было температурного контроля, часто при более жаркой температуре в погребе великие вина получались с более высокой летучей кислотностью и с не совсем аккуратно сделанными. The first temperature control in Pomerol, it was Michel Rolland in the late 70s. Other ones, they worked the way they did 100 years ago. И, собственно, первым человеком, который в Помроле контролировал температуру ферментации, был Мишель Ролан в конце 70-х годов прошлого века, в то время как остальные виноделы делали его так, как делали его десятилетия и сотни лет назад. And I think one key vintage was 1990 and 1991, because that's what was really the time, particularly when you look at what happened in the vineyard. Most producers, the leading ones, in 1990 they started to crop thin, green harvest, etc. Because before that, it was still a time, the more grapes, the more wine we make, the more wine we sell, the more money we make. But to understand that, today this is again something you all know. Crop thinning gives better ripeness and concentration in what you have left on the vine. But even again, coming back to someone like Michel Rolland told me that before 90, he didn't crop thin, he didn't understand really the virtues of it. И, собственно, таким поворотным моментом в Бордо, который начал изменять представление о качестве, когда, скажем, этим стали заниматься не единицы, но уже виноделы в целом, был 90-е и 91-е года. Ну, собственно, один из примеров по изменению техники, который приводит Андреас, это то, что снижение урожайности и зеленый сбор, который дает лучшую фенольную концентрацию и лучшую концентрацию сахаров, они не применяются. И тот же Мишель Ролан, он не контролировал урожайность на винограднике. So as temperature control became, more established with everyone, people followed because you realized that was the future, so hygiene, etc. Another important vintage was 91, because that was really the birth of the garage wine. And of course this was Jean-Luc Tunevin who created Château Patache, because 91, which was a difficult vintage with frost, very few people made good wine or any wine, but he decided that, he didn't have a fantastic terroir, he didn't have the money to invest, so he said, I plant this small vineyard, I treat every vine like a bonsai tree, I pick the grapes by hand, I destem them by hand, I buy a few Burgundian barrels, and the result was very good, and he didn't have a winery, so he made it in his garage, which gave birth to the vin de garage trend. И одним из решающих для Бордо поворотных моментов был, конечно, 91 год и, собственно, появление Жана-Люка Тюневана, человека, у которого не было винодельни, но который сделал небольшое количество вина, крайне тщательно относясь к каждому моменту его производства, начиная с работы над лозами, над которыми он носился как японский садовник над деревом бонсай, заканчивая тщательной винификацией, ручным гребнеотделением. И в итоге результаты показали то, что вино оказалось высокого уровня. And again, the important thing with this was that he paved the way for anyone else, because before that, wine was very much bought on classification, if you were Grand Cru or not, But he showed that you could come from, still not bad, but normal average terroir, but really, it was in the 90s that the work in the vineyard took off, understanding walking with smaller quantities, crop thinning, sorting grapes. Today people speak about sorting tables. You didn't have those in the 80s. So this is a very recent phenomenon of hygiene, lower yields, sorting tables, better technology. И феномен Тюневана заключался в том, что если до него вино покупалось и продавалось на основе классификации, то здесь появился человек, который не с плохого, но, скажем, не самого выдающегося терруара смог сделать великолепное вино благодаря технике, которую он использовал. Это было, конечно же, и про внимание к качеству самого винограда, к снижению урожайности, к удалению плохих ягод. Это сейчас мы говорим о оптическом триаже и о проверке каждой ягоды, но тогда в 90-х годах никто в Бордо не занимался банальной сортировкой того, что шло в ферментатор. And then what we've seen, this was firstly a revolution on the right bank, Saint-Emilion,
because you had smaller estates, it was more family estates, it was a bit easier to be flexible and do what you want to do. But then again, what we saw when smaller people started to make better wine, the established chateau followed. So I think this quality revolution since the 90s, what we've seen now in the 2000s, it has increased even more. And I think today, in terms of technology, I mean, really since the 80s to today, we've gone through more than 100 years of revolution a few decades ago. И здесь эта революция началась с правого берега, с Сен-Эмильона и Помброля, потому что там было больше небольших семейных хозяйств, которым в силу маленького масштаба было проще изменить те процессы винификации, которые они проводили. И за этим последовало то, что и большие шато, которые увидели улучшение качества у маленьких производителей, они последовали их примеру и также стали вкладываться и в оборудование. И здесь за прошедшие буквально 3 десятилетия с начала 90-х годов мы видим качественный рывок, который произошел, и эта революция, она за последние 2-3 десятилетия развила винный мир и винный мир Бордо, так как при нормальном развитии этот путь прошел за сотни лет. And I will go well, we will start the tasting, but I think what we will taste now, it's very much an example of how it was. And I mean, now when we taste the old vintages, they are very good, but this was still the era in the 90s where, you know, good vintage made very good wine, cooler vintage made a bit more lean was there, and this now under new ownership, I will tell you more details, but really we've seen one classic estate, classic terroir, going from classic to ultra modern. И здесь на примере одного хозяйства, Паташ, которое мы сейчас будем дегустировать, это примеры не только развития одного вина и разных климатических условий разных лет, но и то, как менялся стиль самой винодельни, и то, как она вместе со всем Бордо проходила это развитие от какого-то очень традиционного производителя до современной винодельни. Do you think we can show the film, just to show where we are? So, what we're tasting today is Patache d'Eau. So we are located in the northern Médoc, and when we speak about Bordeaux and its various climates, I normally say that the northern Médoc is it's the cooler place of Bordeaux. It doesn't mean it's a cool climate because we have much more oceanic influence. It means mild winters and warm summers, but you see that the Bordeaux estuary is very large, and here the city of Bordeaux, you know, first famous appellation Margaux, then we come to Saint-Julien, then we come to Pauillac, and as usual, as we say, most of the famous wines are closer to the river because, you know, you avoid frost, and you also have the ventilating influence when we're in the summer. And here we are quite far. If you're in Bordeaux, it's easily 1.5 hours to go up here. Patache d'Eau is located in Bégadon, and the famous limestone plateau of Bégadon. Because very often when we speak about Bordeaux, we always speak about gravel, deep, well-drained gravel, for the Cabernet Sauvignon to ripen. But we also have a lot of limestone. I mean, North Pauillac is the most gravel concentrated. Even Saint-Estèphe further north, we get more clay and limestone. So we have more variety around here with the cooler soils with more clay. That's why we see more Merlot. You know, most of the wines we tend to, sorry. Здесь мы как раз посмотрели и небольшую презентацию, двигаясь вверх по истории Жеронды к устью, начали с Марго, перешли к другим апелласьонам. И здесь почвы, которые отличают Паташ d'Eau, это больше доля известняка. Понятно, в Бордо мы чаще привыкли говорить о граве, особенно это характерно для Pauillac, но здесь как раз известковая почва также позволяет работать с другими сортами. And but again, we tend to think about the Cabernet when we speak about Bordeaux, but everything north of Pauillac, we normally have a quite even blend of Merlot and Cabernet Sauvignon, 50-50 in most cases. И говоря о Бордо, мы привыкли говорить, конечно же, о Каберне Савиньоне, но перемещаясь несколько из over the last year. I think we go straight to the tasting, then I will just show you some pictures of new cellars and stuff when we speak about that technology. Nonetheless, this is a very classic estate in the Médoc, established in the 1600s already.
And as you know, and when you look at the label, Patache actually means stagecoach, because before the cars, coming up from the northern Medoc to Bordeaux, it was a 1 day of excursion. So this was actually a stagecoach where they stayed up there. And this is, now I'm not saying that, we compare how good everything has become today. I'm not saying this wasn't good before. It was always a good, very reliable top-class Bordeaux. But when we will follow this evolution from 90 to 2015, when we speak how much has been going on in terms of technology. Ну и сейчас мы как раз просмотрим историю этого буржуа. Здесь Андреас, он не будет глубоко вдаваться в детали, просто в общих чертах описывает скорее развитие дома. Затем он покажет несколько фотографий с современным погребом, с тем, как Паташ выглядит сейчас. Собственно, при том, что раньше, до появления автомобилей, путешествий даже по самому региону, они занимали какое-то время, Паташ означает, условно, место, где можно было дать отдохнуть лошадям, а-ля синоним стоялого двора, если я правильно понял термин. And today, Patache comprises 70 hectares, which is a normal size for Bordeaux, because I think, as I said, Bordeaux always used to be treated as something very big. You harvest it in huge crates, you put it in huge fermentation tanks, and you make a lot of wine. Бордо обычно ассоциируется с крупными объемами, с крупным производством. Здесь виноградники Паташ насчитывают 70 гектар. But today, even if you still have a lot of big surfaces, everything has been parcellated. So you actually treat the vineyard as 10 different vineyards with optimal picking dates. And what has as well been going on since the 90s, the harvest dates. We really we harvest much later today for riper grapes, riper tannin. И здесь как раз, как мы видели на съемках Паташ дом, несмотря на то, что в целом это достаточно крупная площадь, но здесь уже с 90-х годов Бордо перешло на парцелярное виноделие, когда в зависимости от типа почв и от сортов, которые на нем высажены, варьируются и даты сбора урожая. Сейчас Бордо традиционно собирают позже, чем это делали ранее, для того, чтобы добиться зрелости танинов и нужной финальной зрелости. And under the old regime, since the Antoine Wakes took over, the fermentation tanks, they were 60,000 liters. Now there's 80 new tanks between 8,000 to 12,000 liters. So you can really talk about separating the vineyard to make much better, more precise blends. 60,000 liters to between 8 to 12,000 liters. И здесь как раз после того, как произошло обновление и в погребе, вместо ферментаторов на 60 гектолитров стали использоваться гораздо более мелкие на 8-12 гектолитров, что позволяет идентифицировать отдельно, например, мерло с отдельного участка, мерло с, например, виноградника с более высоким содержанием грина, и более тщательно контролировать каждый парцель и идентифицировать его отдельно. And today, to wait for ripe grapes, because Stéphane de Renoncourt, which is really the, I think, most important consultant today, he always wants to wait very late to pick ripe grapes. So they installed, instead of having one series of sorting tables, they have 2 double teams to be able to harvest very fast at optimum ripeness, but also to sort the grapes. Собственно, с 2015 года как раз консультирует Паташ до Стефан де Ренанкур, и, наверное, одно из тех изменений, которые он привнес, это достаточно поздний сбор. Сейчас им пришлось удвоить команду, которая занимается приемом винограда, ради того, чтобы быть способными быстро собрать урожай и затем также быстро его идентифицировать. So basically the old cellar was ripped out, the new one is coming in with all of the latest technology. And staying, the principle is very simple, but in terms of hygiene, in terms of purity in the wine, not having old wood or anything in the cellar that could give these off flavors we often found in old Bordeaux. Здесь мы как раз видим проект винодельни, который завершается уже сейчас, и это скорее не про то, чтобы сделать новое мегасовременное винодельня, в первую очередь это про гигиену, про то, чтобы избежать старого дерева, которое может дать нежелательные ароматы в вине, и сделать максимально чистый, приспособленный для винодельни. And again, when I said about the trend of going to stainless steel in the 60s, today the trend is more going back to cement.
because it's much more stable for temperature and for fermentation to work. И если говорить о рынок по Бордо, если в 90-е наметился переход на нержавеющую сталь, то сейчас в регионе снова происходит возвращение к цементу как материалу, который позволяет тщательно контролировать температуру ферментации. And again, speaking about quantities, in a rich year, the old ownership, again, I'm not saying it wasn't good, it was a wine I always bought and drank, but in a good vintage, you could produce 500,000 bottles. Now the yields have gone from 70 hectoliters to 40, and in a good year, 250, 280 being made from 70 hectares. So, quantity has certainly decreased. И если в целом говорить о том, насколько развивается виноделие, говорят даже банально о количестве, общее количество производимого вина уменьшилось с 70 до 40 гектолитров. Now, let's go back to 1990 and let's enjoy historical vintage. This was very classic, but again, I think we saw the two great twin varieties of 89 and 90. Both of them, they gave a lot of grapes, but they were sunny and they were dry vintages, harvest under perfect conditions. Здесь, возвращаясь как раз к 90-му винтажу, который сейчас уже находится в наших бокалах, это один из классических винтажей, год был достаточно солнечным. At this time, the estate was slightly smaller. It was 43 hectares at this time. Today, as I said, it's expanded to 70, but we still have the same basic grape variety composition. И здесь, хотя площадь самих виноградников она увеличилась с 43 до 70 гектар, пропорция тех же сортов осталась классической. And the classic formula in Patache d'Eau is 60% of Cabernet Sauvignon, 30% of Merlot, 7 Cabernet Franc, and 3 Petit Verdot. И здесь 60% Каберне Савиньона, 30% Мерло, 7% Каберне Франа и 3% Тибердо. Это классическая формула именно Патажа. Yeah, then depending on the vintage, it changes a little bit, and I think we all know it's not an important thing. We still have a Cabernet dominance, but depending on the vintage, 2015 we saw a bit more Merlot because they're very good Merlot from the limestone, etc. Эта пропорция может несколько меняться в зависимости от винтажа, но в любом случае это остается достаточно мощный медок с доминантой Каберне. Например, в 2015 они сделали чуть большую долю Мерло с изысковых почв, который идет особенно удачно в этом году, но тем не менее это Cabernet dominated blend. And 1990, very classic style. Early harvest. I don't have an exact harvest date for this vintage, but this was still a time where most people finished harvest before October. Today we see much more, particularly for the Cabernet, being harvested in the middle, late October even. 90-й год это год был, когда урожай собирался еще достаточно рано. То есть, как правило, тогда собирали еще до октября, во второй половине сентября. Сейчас, например, для Каберне Савиньона его могут собирать уже в середине октября, то есть время сдвинулось практически на 2 недели. And at this time, the wine was aged for 1 year in 20% new barrels. На тот момент, мы говорим о 90-м годе, вино выдерживалось на протяжении 12 месяцев и 20% нового духа. Today, the aging has gone up to a bit longer, 14-15 months, of which a third is new oak. Сейчас увеличилось и время выдержки до 14-15 месяцев, и количество нового духа увеличилось до 1/3. Nonetheless, I find this very pretty. I think to many of us, the first great wines I tasted when I started in the business, it was something in this direction. И, собственно, это было не одно из тех вин, которые пробовал Андреас, но это были вина в похожей стилистике, с которых он начинал свой путь как sommelier. And even though the work was not high-tech at this time, we still have a very good terroir, ripe grapes. I think still we have purity. I don't feel Brettanomyces here, we do in a lot of old Bordeaux. Still very nice fruity, perfumed expression. При этом у вина достаточно чистая ароматика, мы не чувствуем здесь каких-то нот Бретта, которые по большому счету были типичны для Бордо тех годов. I like very much the taste too. To me, I would call this perfectly mature. I don't need more.
I think we all have different tastes, and I mean, a normal question is for how much longer could I age this? But I think, I mean, a wine has a cycle from young to mature, and then I think this probably has been tasting the same for the last 10, 50 years. It reaches a certain point, then it stabilizes, and if you put this in a cool cellar, it will remain the same for another 10 years and gradually just stop decaying. Вино, по мнению Андреаса, находится в отличной форме, она уже созрела, и при этом, по его мнению, и, конечно же, сомелье часто спрашивают, сколько еще я могу хранить это вино. Он говорит то, что, на его взгляд, этот винок находится сейчас на той точке развития, когда он уже достиг плато, и если, например, этот же винтаж поместить в прохладный погреб, он останется на этом уже уровне на протяжении еще примерно 10 лет. How do you find it? Как вам вино? The comments? For me, it's like very acidic in the taste. It's like the things that we think about when we say the old-fashioned or old-style Bordeaux. Yeah. So more thin, more elegant, but very good acidity. Yeah. Juicy, not so much oak. No. No, I still think there's fruit there, and I must say that for my personal taste, I've been, you know, I always thought it was fun to taste from the 50s and 60s, but I'm not a romantic. Just because it's old, I don't necessarily like it. We still need some fruit in there, and I'm very happy drinking my Bordeaux when they're 10 years old. That's still evolution and complexity, but we still have fruit. Здесь как раз говорили о том, что вино чувствуется в стиле старого бордо с более высокой кислотностью, достаточно свежее, тонкое и с меньшим влиянием дуба. И здесь как раз Андреас прокомментировал про то, что с его точки зрения, то есть фруктовые ароматы они остаются на первом плане. И хотя, конечно же, есть некая романтика дегустации старых винтажей и дегустации более старых вин, но тем не менее лично он считает, что хотя вино может быть старым и интересным, лично ему нравится, когда в нем сохраняется и фруктовая ароматика. Он, например, любит дегустировать бордо 10-летнего возраста. Well, we jump 10 years ahead. We go to 2000. And I think you all remember 2000. I mean, many of you probably don't have, well, we know the classic vintages, but I still remember because first time I went to Bordeaux, it was in 2001. And I remember tasting 2000 from barrel, and I was saying, oh, can wine ever become better than this? This is the perfect, and you read about what Robert Parker said, etc. at that time. И здесь как раз 2001, это был год, когда сам Андреас впервые побывал в Бордо. Мы сейчас переходим к 2000 году, с прошком 10 лет по отношению к предыдущему винтажу. Так вот, когда в 2001 Андреас оказался в Бордо, пробуя эти вина еще из бочек, он говорил, о, боже мой, неужели вино может быть еще более прекрасным, чем это? And 2000 was I mean, still today when we ask producers, they said, well, our technology was not as good as today, but 2000, still everything was more, I think, established in terms of hygiene, temperature control, sorting of grape varieties, and so forth. Хотя Бордо сильно развился с 2000 года, но это было время, когда технологии, начиная от сортировочных столов и изменен, и это то, что мы, может быть, не очень часто встречаем. Например, в континентальном климате, там, где мы можем собрать вино с 14% алкоголя, но, тем не менее, еще с очень жесткой тонинной структурой. И, наверное, это как раз является преимуществом Бордо. Whilst we in the Medoc, we can harvest Cabernet mid-October at 12.5% of alcohol. Когда за счет более длительного вызревания мы можем собрать в Медоке Каберне Савиньон, достигшем 12,5 градусов, но в середине октября и уже при хорошей фенольной зрелости и хорошей зрелости танинов. And I mean, this has been a subject for all times because people used to criticize, you know, the first wine consultant Bordeaux had, it was really in the 50s of the Second World War. That was the first era you could actually, there was an education to become a winemaker. And the first consultant we saw in Bordeaux was Émile Pinot.
И, собственно, одним как раз из первых консультантов Бордо, кто начал консультировать виноделов, был Эмиль Пейно после Второй мировой войны в 50-е годы. And at that time said, oh, Emile Pinot, he will change the style of Bordeaux. They will never be the same. You know, the wines are more than 11% now. И, собственно, когда Эмиль начал консультировать виноделов, то окружающие стали говорить о том, что «О, Эмиль Пейно, он уже изменил стиль вин, Бордо уже никогда не будет тем же самым». Крепость вин достигла 11 градусов. And then in the 90s, and you know, Michel Rolland picked riper grapes, and people say he's changing the style of wine. Bordeaux, it's more than 30% now. И когда уже в 90-х Мишель Роланд занялся консультациями, все стали говорить о том, что «О, Мишель снова изменил стиль вин Бордо, теперь крепость достигла 13 градусов». So I think we will always see, you know, people reaching to make better. And a lot of people talk about, you know, wines are getting bigger, that's global warming. No, it's mainly because we want to pick riper grapes, we want to make more concentrated wines. И какие-то винолюбы будут говорить о том, что вот стиль меняется, и виноречный регион и прочее, но это не следствие, например, там, глобального потепления и не следствие стремления получить более высокий алкоголь. Это стремление винодела получить более зрелое вино со зрелыми тонинами. Nonetheless, I think that, you know, this area 2000 to 2009, that was when we saw the most progress and some of the most extreme wines in terms of, you know, being more than 15%. But it's true that I spoke to producers that said, now when Robert Parker is retiring, we go back. We know what we can do, but we back off one step so we can, you know, go back a bit more to what we want to do. И если как раз года с 2000-го по 2009 можно назвать такой эпохой паркеризации Бордо, когда вина прибавили в крепости, и даже в Бордо можно было встретить клаветы, доходящие по крепости до 15 градусов. Сейчас уже, общаясь с самими виноделами, те говорят, что да, эпоха Боба закончилась, и сейчас мы отходим на один шаг назад, отходя от настолько мощного и экстрактивного стиля. So, how do you find the 2000? Как вам 2000-й? I love the tannins, the very good structure, and the very, let's say, classic Cabernet tones, the leafy little bit, something like green tone. Yeah. So for me, it's still continue on the classic sort of style of 19, something like that. And I wanted to ask you the very short question about the very modern style of Bordeaux. So does it mean that when the era of Robert Parker finished, does it mean that now we'll have more styles in Bordeaux? Does it mean that we're going from this, let's say, the fruity bombs or too oaky wines in Bordeaux, and we will see now more different styles in this region? Там как раз сейчас короткий вопрос из зала о том, как изменится Бордо после ухода Роберта Паркера и про то, уменьшится ли количество дубов виня, будут ли они менее экстрактивными. Yeah, I certainly think so. I think, you know, knowing that you can pick right, you can sort grapes, you can use oak, you know, that's a safety. To me, that's like having money in the bank. You know what, there's a potential. And then once you have it, you can relax. You can still pick right, you can still sort grapes. But now when you have all the modern optical laser sorting, you know, you know, some producers often say that, you know, the sorting is too perfect, so we add somewhat of what it takes away to get a bit more of character. И здесь как раз Андреас описывает состояние нынешнего положения виноделов в Бордо, когда, например, у них есть оптические сортировочные столы, которые сортируют ягоды по определенным параметрам, и он говорит, что да, порой мы уже начинаем добавлять то, что подбирает сортировочная машина, с тем, чтобы добавить к чересчур хорошим ягодам немного характера, немного какой-то индивидуальности, которую мы хотим увидеть. But I think the absolute, when we speak about this technology, it's particularly good for the not so great years, because you can sort, you can always make a good wine. You know, in the 60s, with some 1959 and 1961, they were 14 in alcohol because it was extreme weather, very small harvest. Then 62, they were 11 in alcohol and they were lean and green, and so we don't have that roller coaster anymore. It's always at a high level, even if the vintage puts its impact.
И если говорить о технологиях, то их можно сравнить, например, то, что мы имеем в погребе, то, что есть у винодела, с счетом банки, который можно использовать, который можно тратить, и это то, что позволяет работать, скажем, не в самые удачные годы. Если говорить о сравнении двух винтажей, например, 61 и 62, когда в один год крепость вин достигала 14 градусов за счет очень жаркого, засушливого года, который дал маленький урожай, но очень концентрированный. И в следующий год крепость опустилась с 14 до 11 из-за холодной погоды. Теперь, благодаря современным технологиям, благодаря, в первую очередь, возможности сортировки и отбора ягод, винодел может нивелировать такие нюансы и делать более стабильное вино из года в год. And you all got 2008 now? И сейчас мы переходим к 2008 году, который наш. And 2008, this is another vintage where I would say that 2008, 30 years ago, would have been a bad vintage. И 2008 сейчас, если мы говорили с точки зрения, которая существовала 30 лет назад, этот урожай назвали бы неудачным. Because in the old days, you always used to say that August was the most important month. A dry and hot August gave ripe grapes, and you started to harvest in early September. Today, vintages, you know, if you look in the 2000s, you know, or recent vintages, 2007, 8, 11, and 12, they were all Indian summers. We actually waited for the ripeness in September, and then harvested late September and October. In the old days, you wanted to harvest as early as possible to get the wine in the tanks. И что изменилось? Если раньше критическим и наиболее важным месяцем для винодела в Бордо был август, который предшествовал сентябрю, и здесь для винодела было важно, какая погода стояла в августе, то при более позднем сборе сейчас важно уже в арге лета, чтобы на протяжении уже сентября стояла сухая и солнечная погода, которая затем уже в октябре позволила бы собрать урожай. And I think 2008 today, it's a vintage I like a lot. If we speak about the restaurant vintage, I think it's something there's still a lot of wine to buy. They were less expensive than in 2007, and they were slightly better on average than 2007. And I think they have reached a very nice maturity today. И если говорить о ресторанном винтаже, кстати, хорошее выражение надо взять на заметку, то 2008 в Бордо с точки зрения Андреаса является именно таким. То есть, с одной стороны, вина не уже вошли по цене вниз относительно 2007 года, но при этом с достаточно высоким качеством самого вина, если сравнить его, например, с тем же 2007. And I think this 2008, if you taste it, we feel it's not a very dense or really ripe. Yeah, I think this is a good between the red and the dark fruit. I think in the 2000 you mentioned you had some green aromas. I think we have less green here. I like green aromatically, but I don't like when you have the herbs like bay leaf and sage. But I think we have less of it here. So still, you know, in the medium bodied and fresh, but still with ripe tannin. Здесь это вино, которое сохраняет баланс и не уходит в какие-то перезревшие джемовые ноты, оставаясь по ароматике между красными и черными ягодами. И если в 2000-м мы чувствовали чуть травянистые оттенки, но, скажем, в Каберне с точки зрения Андреаса они не являются дефектом, для него нормально, ему лично не нравится по аромате, но ему не нравится, когда вот эта травянистость у вина проявляется по вкусе. И здесь как раз мы видим гораздо меньше травянистых нот по сравнению с 2000 годом. Yeah, I think it's much more supple and rounded because we remember the old school that they were very harsh when they were young. Now this is, yeah, I like it a lot now. И здесь мы видим уже более мягкое вино, как раз хороший сделал с цветонином. И если даже 2000 был, может быть, чуть более жестковат по тонинной структуре, то мы видим то, что здесь вино более потанковое. And if we continue with 12, I think this is a continuation of, of 2008 and style. We know 9 and 10 were very hot, very ripe, big vintages. 11 a bit of a mixed bag, but 12, I think it's very much the same style of 2008. You start to harvest late September, finish the Cabernet mid-October. We have
well, still alcohol level is, I mean, in the last vintages we saw it was 13%. So we still have ripeness. И здесь 2012 год, к которому мы сейчас переходим, по климатическим условиям, по температурам был похож на 2008, как раз достаточно длинным летом, когда каберне совиньон собирали в середине октября, вот, и при этом и в тот и другой год вин достигли 13 градусов. How do you find the difference between 8 and 12? Как вам разница между 8 и 12 годом? 2012 for me is the most soft, let's say, wine of all this. That's why I wanted to ask the question. Do we see the evolution of the style, or we see the evolution of wines? So it's the same style in different vintages, or the winery changed the style? If we're talking about 90 and 2012, it's different, two different styles, or it's just the same style with in evolution? What's your opinion? Здесь вопрос был как раз о том, разница ли это между винтажами, или это разница в стиле самого хозяйства. Роман как раз отмечает про то, что стиль самого вина стал более деликатным, более сочным. No, I'd say what we saw between 1990 to 2012, that was not unique. That was more the general evolution of Bordeaux. The real evolution for this estate will we see between 14 and 15. That's when we really see the new technology coming in and the new ownership with changing. И то, что мы видим сейчас на примере Паташ-до, это не пример развития просто одного хозяйства и просто одной из виноделин в Медоке. Это скорее общий тренд, который мы можем видеть на примере всего региона, того, как приходили новые владельцы, которые начинали инвестировать в оборудование, менять технологии производства и то, как менялся стиль вин региона в целом. And I mean, these are not the style I would call particularly modern. I would call them a good classic. I mean, they are classic. They are a bit leaner, more tannic. This is very much what I would call a good classic style. Now, then 14, 15, we step one more step into modernity. И сам Андреас, он, пожалуй, не назвал бы этот стиль модерновым или ультрасовременным, скорее для него это хороший классический стиль. Мы это можем видеть даже на примере танинов, которые по отношению к, ну, пожалуй, более жестким танинам ранних винтажей становятся более податливыми и деликатными. But then again, speaking about, despite technology, vintage always plays a role. What we have in our glass now is 2013. And I remember, you know, with reading the homepage Decanter Wine Spectator, already in August they were saying, disasters here in Bordeaux 2013 is the worst vintage in 40 years. And it's true, winemakers said it was the most difficult vintage they saw in 30 years. И, собственно, если вспоминать как раз заметки Джеймс Робинсон, Декантера и других гидов, которые писали о 2013 году, они называли его самым сложным винтажом по Бордо на протяжении 40 лет. Ну, и, собственно, и сами виноделы также называют его одним из самых сложных за прошедшие несколько десятилетий. But again, with technology, you know, good estates produce good wines. But I don't think no one will remember 13 for being great. They are just, to me, they're not bad wines. They are just in average. I mean, they're just one size smaller. There's one size lighter. And I think that when people were criticizing Bordeaux for being, you know, bigger, richer, riper, bolder, they should buy 13. They're lower in alcohol, lower color, and lower concentration. I actually wrote an article at that time and said, stop yelling, this is what you've been waiting for. И здесь как раз мы, может быть, буквально в пропорциях самого вина, оно на один размер меньше по экстракции танинов, на один размер меньше по зрелости, но если отвечать критикам Бордо, которые говорят о том, что бордосы слишком увлеклись мощными винами, слишком увлеклись полноценными блокбастерами, здесь Андреас как раз советует им брать 2013, потому что это будет то вино, которое соответствует их стилю. Конечно же, вот в этом этаже никто не будет говорить как о выдающемся, но это то вино, которое можно рекомендовать любителям более легких стилей. And I think 13, they are not harsh. Some vintages we have very hard tannin,
There were a few very hot days in July of 13 that really burned away the pyrazine that normally get these very, very green flavors. They are just lacking concentration of the great wines, and you had problems with Merlot that was affected by rot. И здесь 2013 год, мы при этом не чувствуем каких-то слишком жестких танинов, мы не чувствуем много зелени, потому что за счет нескольких жарких дней в июле уровень pyrazинов в ягодах уменьшился. Скорее то, что отличает этот год от других, это более легкая структура. And again, I think tasting it, I think this is a nice, classic, fresh, more on the light-bodied side of. I wouldn't mind having a few bottles of Somellier still, in terms of drinkability, but not great, not complex. Это не великий, не комплексный год с более легкой структурой, более легкой концентрацией, но тем не менее хороший уровень вина. Let's say Bordeaux Light. Bordeaux Light, yeah, sure. It's very easy drinking. Yeah. Bordeaux Light. Should we do 14? Тогда переходим к 2014 году. Because I think, I mean, in the old days, as I said, we used to speak about, great or average or bad vintages. I think the last trilogy Bordeaux had of, we said 89 and 90, they were good. Then we had 91, 92, 93, that were, I mean, 3 quite bad vintages. Ну, за как раз классическими винтажами 91, 92, 93. 91, 92, 93 были достаточно сложными винтажами для Бордо. But ever since, we never saw that many vintages in a row. This was common in the 50s and 60s. I think in the 2000s, of course, we had 7, 8, 2, 4, 7, 8 that were lighter. But, yeah. И, собственно, такого количества хороших винтажей в Бордо не видели достаточно давно. Понятно, что был и 4-й год, был и 7-й год более легкий, более прохладный. But since we haven't seen, then we had a great 9 and 10, we had a fairly good 11, we had a good 12. I think that 13 is really overall the weakest we've seen. Now we're coming to a very good 14, great 15, great 16, good to very good 17. So. И с этого момента, если вспомнить, 2010, выдающийся, может быть, как раз из ряда недавних винтажей 2013, да, наверное, является самым слабым, на основном мы переходим к отличному 14, отличному 15, отличному 16 и просто хорошему 17 году. And I think if you taste 14 now, you feel, I mean, that nothing really changed in terms of oak. We talk about 1/3 new oak, but I still think you feel, I mean, darker fruit, riper fruit, more polished texture. We have the backbone of tannin, but ripe tannin. И здесь, переходя от 13 года к 14, мы чувствуем большую долю более темных ягод, более спелые фрукты и более спелую тонинную структуру. Порция нового дуба осталась той же, здесь 1/3. То есть вино не стало более концентрированным, оно стало более сочным и более зрелым. And I think that 14 was, I mean, overall, we couldn't really talk about a great vintage. But again, just like 2002, that was considered a not so good vintage. For the late grapes, let's say the Northern Medoc and Cabernet, because they got high ripeness but late. So we talk about middle, second and third week of October, you picked the right Cabernet Sauvignon, whilst the south and the right bank were a bit less successful. И здесь сам уровень винтажа, он различается для хозяйств, расположенных южнее в Медоке, где в силу более раннего сбора они собрали не настолько зрелые ягоды, но в то же время для тех, кто расположен севернее, этот урожай был более удачным, так как за счет более позднего сбора они смогли добиться нужной зрелости в ягодах и затем вине.
Well, 11, I think it's 11 is good, but it's a bit more depending on the appellations up and down. I find the 11s today the problem with some of them, they are a bit on the tannic side. I would compare 2006 and 11 because you have ripeness, but still quite dry tannin in the least good examples. Здесь, по его мнению, этот год будет так же, как и 2006, сильно различаться по производителям и будет зависеть от апелласьона. На его взгляд, сам год Лиркин является неплохим, хорошим, но это будет зависеть от конкретного производителя, потому что здесь это тот винтаж, когда мы можем встретить достаточно сухие танины у, скажем, каких-то производителей. And coming to 15, it's of course, you all remember that 15 was called a great vintage. Now people are debating if you prefer 15 or 16, just like you debate if you prefer 9 or 10. I mean, they're all great. Stylistically though, they are still a bit different. И 15-й, как мы помним, был назван прекрасным винтажом, и сейчас уже люди продолжают спорить, как до этого они сравнивали 9 и 10, сейчас также сравнивают 15 и 16 года, обсуждая, какой из них лучше. Серег, 15 на год проверьте. 15 на год проверьте, пожалуйста. Поверьте, тебе бутылки есть? Там если она есть, то такая кашпиленькая. Там уже все налито. Спасибо, проверь. Давай. Тебе налить пока? Andreas, конечно. Yeah. I think it's fine. Так, как здесь мы разберем? Здесь вот сюда теперь. So, coming to 15, Возвращаясь к 15 году, I think we also see, because when we speak about the evolution of wine in Bordeaux, I mean today, when we talk about the styles are changing, the style of Bordeaux was always changing. Prior to 1900, or around, to the turn of that century, Bordeaux wines, they had a dark pink color, they had 1 gram of tannin and 9 to 10 grams of alcohol. 1900, let's say. Если говорить о винах Бордо, которые были до 90-го года, то здесь они были гораздо легче окрашены, вплоть до темно-розового цвета. У них был 1 грамм танинов и 9-12 градусов алкоголя. Then, when the first modern period started after the Second World War, we saw the wines turning into light ruby red, having 2-3 grams of tannin in a good vintage, and 11-12 of alcohol. И дальше уже после Второй мировой войны, когда началась развиваться именно работа в погребе, вина стали содержать 3-4 грамма танинов, и средний градус повысился до 11-12. And I think if you look today at 2015, the wines, they have 6 grams of tannin, they are dark purple, and they have 13-14 of alcohol. И здесь цвет вин изменился, если мы посмотрим на 15 в нашем бокале, к более глубокому содержанию алкоголя повысилось до 14 градусов, и танинов уже примерно 6 грамм на литр. До периода Эмилиана Пиньон. Это не про сахар, это про танины. Because that's normally a question you get when, will the modern wines age as well as the old ones? But I mean, they are higher in concentration, they have higher tannin, and more extract, so for sure they will keep at least as good as the old ones.
И вопрос, который часто задают по отношению к Бордо, будут ли вина современного стиля более сочные, спелые выдерживаться так же хорошо. И здесь ответ Андреаса в том, что как более концентрированные, более насыщенные, естественно, они будут храниться так же или лучше, чем те вина, которые делались раньше. And I think, I mean, now we reached a point where we know we can't really get any further, so I don't think we should be worried that Bordeaux will be 17 or 80%. We've reached a kind of optimum. And even though people are criticizing, I recently did a big blind tasting of 2015. Some of these wines, they were 14.5 or 15, but they were also some of the greatest Bordeaux I tasted, because they had freshness, ripe tannins, beautiful fruit. И здесь как раз Бордо достигло оптимума, той точки, когда вина уже не будут развиваться дальше в сторону дальнейшей концентрации. И вкусов Бордо, которые опасаются того, что вина колосьона наберут 16-17 градусов, здесь это движение как раз к дальнейшей мощи, оно остановилось. И, собственно, как показывают слепые дегустации 2015 года, то, что у вина прекрасные, сочные танины и приятно свежая кислотность. So I think what we feel in this, I always think a vertical tasting is a good way of getting to know a wine, because you see how it evolves, and I think it went from a good classic wine to a much more polished, elegant, but still the same DNA. И здесь как раз на слепой, на вертикальной дегустации одного вина, когда мы можем видеть развитие конкретного вина, конкретной винодельни, мы видим, как изначально классическое хозяйство с классическим вином развилось, сохраняя тот же ДНК, тот же стиль, но при этом получив более мягкие, более деликатные, более полированные танины. Any questions or comments about these wines? Какие-то вопросы или комментарии, может быть, по поводу вина или в целом? Yeah, very classic. I personally think, in retrospect, I think the 90 was, I mean, as fresh as 2000. I don't think it was a huge difference between those two developments. Здесь просто возвращаясь как раз к тем образцам, которые мы уже продегустировали, разница между 90-м и 2000-м развитие была не настолько большой, и здесь как раз вслепую, может быть, было не настолько очевидно, что между ними 10 лет. And again, thinking about maturity, I think, you know, 2008 to me, it's a maturity I'm perfectly happy I'm drinking today. I remember I spoke to recently met Baron Henrik for Chile for a tasting, and the only wine in the collection he could drink was 85. That's the youngest he could drink. So, you know, we all have different perspectives on what we like. И здесь как раз если говорить, опять же, о тех образцах, которые мы дегустировали, оптимальный винтаж именно для самого Андреаса, который он пил бы, это 2008, как соотношение сочности, зрелости, спелости. И в то же время он недавно встречал барона Ротшильда, который предложил какие-то винтажи, для которого 85 год его паяка — это самое молодое вино, которое он стал дегустировать. То есть здесь это тоже вопрос личной точки зрения, но и доступ, конечно же. Are we tasting Tour de Capet as well? Давайте тогда продолжим дегустацию с Tour de Capet, с последним образцом на этой части. So we'll finish the tasting with another wine from Antoine Wake's group, which is Tour de Capet in Saint-Emilion. И мы завершаем дегустацию по Бордо, как по довольно дорогом регионе. Здесь может быть расширение, потому что, на взгляд Андреаса, тот же Сен-Эмильон, тот же правый берег может быть источником вина совершенно разного и уровня качества, от одних из самых дорогих вин мира, заканчивая какими-то более сочными, сделанными в современном стиле винами за приемлемые деньги. And this is Tour de Capet is actually the same chateau, which is called Capet Guyet,
But Café Guyet, it's only 3 hectares. It's still on the limestone slopes of the southern part of Saint-Emilion. И, собственно, старое название этого хозяйства Кафе Гюе – это небольшой участок в 3 гектара, который находился на известняковом плато в южной части Сен-Эмильона. And Tour de Capet, it's just below the slope. So it's not a second wine, it's just a different terroir, close to, but on the other side of the road where it flattens out. И здесь Тур де Капе – это не, скажем, второе вино, это отдельное вино, которое делают в участке, который расположен несколько ниже, не на самом склоне, а под ним. And Café Guyet is only 3 hectares, and what gives more complexity because you have the limestone, more concentration, and floral aromas. Tour Capet, here we don't really have the limestone, we're more of the sandstone and sandier soils, which gives slightly lighter structured wines. И если сравнивать, скажем, основное вино хозяйства, то известняк дает большую концентрацию, а здесь более высокий процент песчаников почвы дает вина с несколько более легкой текстурой. But I'm not saying light as in not good. This is just a style which is more approachable when it's young. It still worked in the manner of a Grand Cru. Stéphane de Renocourt, again being the consultant, so looking for late harvest, optimal ripeness, careful technical vinification. Но здесь легкое для нас не означает более плохое. Это вина более рано свежие, в более раннем возрасте готовые к тому, чтобы их пили. Этот проект также консультирует Стефан де Ренанкур, и который также работает над более поздним сбором с тем, чтобы достичь правильной тонинной зрелости. And this is a quite classic blend, 80% Merlot, 20% of Cabernet Franc. Это классический ассамбляж для правого берега, 80% Мерлот и 20% Каберне Франа. And I think that this is a wine that is opening up nicely. I still think we already feel some of the, you mentioned Sous-Bois, that we get starting to feel in this 2012. I think that's a good level of drinkability now, even if we will continue to keep. И здесь даже в достаточно молодом вине мы чувствуем то, что его приятно пить уже сейчас. И какие-то типичные для бордоного подлеска можно почувствовать как намеки в этом вине. And again here, this is in terms of aging, it's pretty much like Patache Gros. It's 12 months, third new oak, third reduced cost, and a third in steel. И здесь по выдержке здесь также можно сравнить Patache d'Or, треть нового дуба, треть повторно использована и треть в нержавеющей стали. How do you find it? Как вам, Sommelier? Очень хорошо. I think this is a style which, again, with Bordeaux needs for, because we know the Latour, the Lafite, etc. But it's for collectors, it's for rare people. I think I would like to see more restaurants serving normal Bordeaux, normal price ranges like this, because it's still Bordeaux. We still feel the quality of the certainly of it, and which we could serve by the glass or to offer to more consumers. That this is the style of Bordeaux we need to see more of. И здесь как раз сам Андреас был бы рад видеть больше не только, скажем, первую пятерку и не только какие-то голубые фишки Бордо, которые, на его взгляд, скорее являются винами для коллекционеров, а скорее видеть таких представителей из коммунальных апелласьонов, которые стояли бы в ресторанах по бокалу, поскольку, на его взгляд, это те вина, которые отражают апелласьон, являются винами хорошего качества и образцами такого классического стиля. What is the alcohol level in the last one? 12.5. 12,5. And that's exactly 130. Я бы хотела добавить несколько комментариев по этому вину. Это новое вино в ассортименте нашей компании, и как раз мы попросили Андреаса его презентовать.
Как всегда, хорошее соотношение цена-качество, но при этом интересный, известный регион. Поэтому через буквально 2 недели оно будет у нас в портфеле. Так что ждите. Еще какие-то вопросы будут, мы тоже проведем отдельные тестинги. No, but I think we'll in 1:30 then I'll have time for questions. So I don't know. Хорошо, у нас есть примерно 15 минут на то, чтобы Андреас ответил на ваши вопросы, так что буду перевести. Пусть уже ответит. Okay. I have a few questions, if it's possible. So the first question, I've heard, I don't know if it's true or not, that when you train to the competition, you trained together with Soren Polonius in his camp. Yes. So the question is, because here in Moscow we're making now the same thing, we're making not the Swiss Somm, but something like the Moscow training camp for sommeliers who are taking part in different competitions. So what is your opinion? The work in group, the training in group, is it important or the sommeliers always individual work? So what's your opinion? So it's a kind of first question. Здесь вопрос был как раз по подготовке Somellier, и при том, что сам Андреас также тренировался в группе у Poloniuса, здесь вопрос был о том, о важности групповой работы, важно ли Somellier работать, скажем, в команде, готовясь к конкурсам, или это вопрос именно индивидуальной подготовки? Well, that's an excellent question. No, I certainly think training together is very important. And this was something I always did with my friends and colleagues. We were nemesis with each other. You know, we were the Karpov and Kasparov of the sommelier world. But we trained together and we were friends. And I think having a structure, you know, and Søren, who's a great coach, obviously, having one main coach, but then also using all your friends. Someone's more specialized in spirits, someone is more specialized in service. You know, that's my great strength. I had a good team around me. И, собственно, здесь как раз именно командная работа – это один из больших плюсов, при том, что, готовясь со своими друзьями, понятно, что здесь Søren выполнял роль коуча, тренера, который также оказался большое влияние, но именно вот эта командная работа, когда Андреас вместе со своими друзьями соревновались как Каспаров своими соперниками по шахматам, и это поддерживало их в тонусе. У кого-то из них были свои сильные стороны, кто-то сильнее знал крепкий алкоголь, у кого-то лучше был сервис, но это была именно командная работа и такой командный дух, который подстегивал их в их развитии. And the second part of the question is, can you shortly, but can you describe your ideal algorithm of preparing? For example, like every day I'm making 20 decantings or reading 500 pages or something like that. So what was your idea? What was your main, let's say, strategy when you prepare yourself for different competitions? So how you organize your time, let's say so. Здесь вопрос, здесь вопрос я попробую расслужить. Здесь был вопрос по самоорганизации, потому сколько времени в день Андреас уделял чтению литературы, сколько декантаций в день он делает ежедневно, в общем, потому как он готовился к конкурсам. Well, I was never particularly organized. I took things as they came. But that's why also when I was good having a coach, because then we said every week, okay, let's make a theory test on Monday. We focused on Northern Italy. So we theory test and we tasted wines, knowing basically where they came from, and repeated. Next week we did coffee, tea, tobacco, 30 questions, tasting some products. So that was the structure it came from. But in terms of hours, as you ask, it's quite impossible to me. It was one long process of working, tasting, yeah. Ну, здесь у нее нет четкого тайминга, сколько часов именно они готовились. Скорее, они собирались командой, выбирая, так, например, сегодня мы дегустируем вина с севера-востока Италии. Они представляют примерно, какой темой они будут заниматься, но у него никогда не было, скажем, четкого тайминга. Ну, еще из-за
итог вчерашней буквально беседы. То есть сам Андреас, он даже когда он выиграл свой первый конкурс как лучший сомелье Швеции, он не готовился специально, просто ему было интересно глубже разобраться в вине. Здесь он просто читал книги, дегустировал с друзьями в клубе, ставя своей целью, скорее просто узнать глубже вино, поскольку ему самому было интересно разобраться в нем, и это не было специально даже подготовкой к конкурсам, как выступление. А такой вопрос, может быть, какие-то советы по тренировке и синхронизации работы языка и рук? Потому что мы часто начинаем рассказывать о вине и уже не можем остановиться, а бутылка стоит нетронутая. Либо наоборот, красиво там разливаем, но при этом молчим как партизаны и сурово. Чтобы все это было одновременно, это же очень важно. So have to balance to work with wine while serving it and to speak at that time, because usually Sergey talks about wine, but not touching the bottle, and vice versa, working with the service, but he's not able to speak at the same moment. No, multitasking is difficult. Но мультизадачность это всегда сложно. No, I think as everything else, it's a matter of practice. And I think it's easier for you to do a smooth and natural service if we speak at the same time. Но он говорит, что это вопрос, конечно, практики, но лично для него здесь именно сервировать вино и открывать его получается естественно, когда он разговаривает об этом и параллельно общается с гостем. А давайте тогда передадим вопрос. Хотелось бы узнать мнение Андреаса о российском виноделии, вообще, насколько он с ним знаком, мог бы что-то выделить. Have you familiar to Russian winemaking? Have you tried Russian wines, and what's your opinion about the subject? Well, I tried some Russian wine. I never visited vineyards. If you ask me to mention best producers, no, I don't really know. It's a limited experience, but for surely, I think there's a bigger interest today for wines coming from, the really, really old world around the Black Sea, where it all started. And I think the virtue, even if technology and standards haven't been, it's very high until recently, there's still history, and there's still history with indigenous varieties. I find really interesting. Но при том, что сам свой опыт он считает достаточно ограниченным с тем, чтобы выделить как лучшего производителя или что-то подобное в этом роде, поскольку он просто пробовал какие-то из российских вин, и он никогда не был на виноградниках, но с другой стороны он считает то, что здесь есть большой потенциал для развития, так как в винной среде все больше интерес именно к старому свету, к виноградников, которые расположены вокруг Черного моря, то откуда пошло виноделие. И, соответственно, как бы ни развивалась техника и производство вина, всегда будет интерес, скажем, к истории, которая стоит за вином, и, естественно, это интерес в том числе и к автохтонным сортам, которые происходят из этого региона. Сомелье может быть правша, сомелье может быть левша. Обязательно ли, обслуживая гостя, использовать правую руку? Либо еще вопрос, можно ли в качестве перекладывания декантера из руки в руку, соблюдая правила открытой руки? So, returning to wine service and competition, just two questions. First is, if I'm left-handed, do I use a left hand when I serve for guests and so on? And second is, do I use just both hands to use the decanter and pouring wine, for example, coming from the outside, use left? Sure, I think there's the classic is we serve from where the hand is, but I think in a modern sommelier competition we don't judge if you do it in the other way because you're left-handed. So I see no problem whatsoever with that. То есть с точки зрения Андреаса здесь нет никакой проблемы. Понятно, есть классическая подача, когда мы сервируем вино и наливаем его с правой руки. Но, например, для сомелье левши здесь, скажем, лично он не видит никаких проблем в том, чтобы наливать вино левой рукой. А вот именно в процессе обслуживания одного стола используют и правую и левую руки, просто перекладывая этот декантер, но соблюдая правила открытой руки. So it's fine to serve wine with both hand, but with left and right hand, just on one table is fine. So for example, if you serve with right hand and then you pull
wine from a different country, just use left hand, use right. Well, I would start from the left with my left hand because that would be natural. Otherwise, if you come too much in front of the guests, I wouldn't do that. Ну, то есть здесь он использовал одну руку, там не перекладывая вопрос, чтобы это было естественно. Yeah. Okay, so we've been preparing to your visit. I mean, the Moscow Sommeliers, and we had the list of questions. So I will ask you just one, but I think it's a pretty important question for us, and it's maybe a little bit global question, but anyway. So today, nowadays, the sommelier, the professional sommelier in restaurant, it's becoming a little bit different as it was, for example, 20 or 30 years ago, because the world is becoming more global. So people who are coming to a restaurant, they're used to travel to different regions, they tasting different wines. There are a lot of apps for iPad, for different gadgets, so where you can check the wine, like Vivino or something else. So now, as we see, sommelier is not anymore like the super wise man who is the only one who has the knowledge about the wine. So many people who are wine lovers, they know about the wine, they know really good, they know pretty much about the wine. And what is the role of sommelier in this global world? What is the perspective for the sommelier in this global world when there are a lot of programs, there are a lot of books, blah, 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 and people are starting to know more and more about wines, like example. So what do you think? How will develop that profession in the future? Let's say so. Вопрос как раз о роли сомелье в эпоху вивинизации и роста приложений. Собственно, какая роль сомелье, когда у него больше нет такой монополии на знания, когда люди используют чтение тех же блогов, рейтинги на вивины и прочее, прочее. That's a very good question because I think there was certainly a world before and after the internet. And it was the same thing for wine journalism. A lot of journalists said, well, we're afraid we're going to lose our jobs. But they're still around. You do it in different forms now. It's more on the internet, it's more applications, you do things on Instagram. So I don't think it will disappear. If more people are getting more knowledge, it's just better for us. Because in the end, even if you can check Vivino, how much useful information do you actually get? You get the grapes vintage, but then you don't know if it's all, I don't think the idea is good, but if it's useful, how useful it is, I don't know. And they would still like to come to you to ask you for advice for the wines you have. You will still make your selection, you will still have your pairings. So I think it's just a good thing if more people start to know more about wine. We will need even more professional sommeliers. И здесь как раз по большому счету мир делится на эпоху до интернета и эпоху после него. И здесь можно привести пример с винными журналистами, которые считали то, что все, теперь с появлением такого количества блогов наша работа закончилась. Но они также продолжают писать, они продолжают публиковать, хотя часто это меняет формы и больше переходит, например, в Инстаграм, какие-то другие социальные сети, другие источники. И по большому счету, те же вина и даже более широкая осведомленность гостей – это плюс для нас, потому что люди знают больше, и, например, они могут посмотреть винтаж конкретного вина, его оценки и прочее, но все равно после информации о каком-то вине, о том, из каких сортов винограда оно сделано, они будут приходить к сомелье с тем, чтобы спрашивать его о том, хорошо, что же внутри, какого оно качества, с какой едой оно будет сочетаться. И здесь это дополнительный источник информации, и это то, что готовит гостя к общению с сомелье в том числе. Частично Рома уже спросил, хотя конкурс, хотел спросить при общении с гостями в самой работе сомелье. У него есть какие-то шаблоны, как разговаривать с общениями, с гостями, на что обращать внимание, какие-то нюансы, на что нужно обратить внимание, какую информацию, скажем, полезно получить от гостей или общения непосредственно.
Okay, well, that's a good question because it depends very much on the restaurant. My previous one, it was bigger, so I didn't have time to talk wine with each table. So I always, I think the role of the sommelier as well as a coach. So I spent a lot of time educating the waiters because tasting menu, 5 dishes, 5 wines. So they could, each wine, they had roughly a minute to tell about the origin, grape variety, why we choose it, and so forth. And my role was, on top of that, if someone had more questions, the wine list, selling, and so forth. The actual restaurant now, we have basically a lot of time because we have the kind of clients, they come, they have put a fair budget for ordering 5, 6 wines. Sometimes they email in advance to decant this and that. And yeah, there's a lot of time here. But I think regardless of that, you will always be able to manage a good wine program as a sommelier, even if it's yourself having that time or teaching it to your co-workers. Ну, здесь это, конечно, сильно зависит от формата ресторана, поскольку на прошлом месте работы у Андреаса, более крупном заведении, основной акцент был как раз на подготовке официантов, и там они сервировали как раз дегустационные курсы из 5 блюд, там были выбраны вина к каждому блюду, и основная задача была натренировать официантов, чтобы они за минуту могли объяснить какое-то вино, объяснить, почему они его выбрали, почему оно будет сочетаться с конкретной гастрономией. Сейчас его работа более индивидуальная, при том, что изменился формат, и порой клиенты просто пишут ему заранее по электронной почте, заказывая вина, прося продекантировать какое-то конкретное вино с тем, чтобы оно было проаэрировано к их приходу. И здесь, конечно, у него более широкий формат для работы, и у него гораздо больше времени для общения с конкретным гостем и с конкретным столиком, так что здесь это зависит от формата заведения. Последний. So, when you work in a restaurant, do you source your wine as you show us, or you do it just in a more relaxed manner? And these things are only for competitions. Well, you usually do it. Здесь вопрос о подаче на конкурсе и подаче в ресторане. Также ли Андреас делает в том ресторане, в котором он работает, или там практика отличается? Well, where we have a rancher like this, it's narrow like this, but it's longer, where we have a lit candle always, we have the decanters, tasting glasses. So I basically do it like that, but not in front of the table, because the restaurant is too small to do that. So we do it that way. I like a basket when you carry a lying bottle from the cellar. And so basically I do it like that, but at the station. Ну, собственно, именно в своем проекте, поскольку они чуть сдвинуты по месту, и он не может сервировать, ставить джек напротив стола гостя, но тем не менее они делают такой же порядок сервиса с корзинкой, с декантером и с свечами просто на станции, затем уже наливают на гостя. And last very short question, but anyway, it's very important to hear your opinion. So 3 trends in the wine world that is going to surprise us maybe in nearest future, in next 2 years. And the second question, 3 wine producing countries that are going to surprise us in next maybe 2 years, in your opinion. Здесь вопрос как раз о трендах в мире вина, о том, какие 3 тренда можно выделить на ближайшие несколько лет, и о том, какие 3 страны могут удивить нас новыми винами в ближайшие годы. Well, I was never very good at predicting the future. I always said I'm very good at what's going on now and what has been. The future, well, I think for sure today there's a lot of talk about natural wine. And as much we debate it, if we love it or hate it or everything in between, I think it's interesting that we've seen other methods of working beyond the classic. It's certainly there to stay. And I think we've mentioned orange, which I think is the interesting category to me, more than red, made without sulfur, for instance. I certainly think that we will see a diversification and, established region. We will see more small-scale producers doing more. I mean, I recently came back from Chile, which I think has a great potential, speaking about countries. And it used to be very big companies making a quite, manufactured style of wine for export markets. I think many of these countries now we see more and more smaller producers making. You don't need to be small to be good. You can be big and good too, but diversification of wine styles with
additional, softer wine styles, carbonic maceration, using the stems in various regions. I think in terms of emerging countries, yeah. Хорошо, и говоря о трендах, то, наверное, в первую очередь это натуральные вина, независимо от того, как мы относимся к ним, любим ли мы их неолизм, это тренд, который есть сейчас и который будет оставаться минимум в ближайшем будущем. Это новые способы винификации или возвращения к классике, но, скажем, это то, что дополняет уже сложившуюся картину классических вин. Второе – это оранжевые вина, о которых уже говорили сегодня, которые, на взгляд самого Андреаса, являются более интересными, чем, например, красные вина, сделанные без серы. Скажем, они являются даже более технически удачными, чем бессерные красные вина. И третье – это диверсификация. Появление маленьких, небольших производителей уже в каких-то классических регионах, например, которые также будут делать эту винную палитру более яркой и более разнообразной. Сейчас сам Андреас вернулся как раз из Чили, из страны, которая вроде бы ассоциируется у нас с Кончи и Торо и другими промышленными производителями, но тем не менее там появляются уже и небольшие винодельни, которые не так активно уходят на экспорт, но делают вино выдающегося качества. And in terms of emerging countries, I recently took Australia. I think we all had a vision of it with being very big. I mean, the commercial wines being quite simple, oak chips and so forth. But I think what they are achieving today, going back to more modest, picking normally ripe grapes, going back more to, I think I tasted so many wines full of finesse, this diversification in wine styles I mentioned as well. I think Portugal is a wine country I love. I think what they've been doing in 50 years, 50 years ago the whites were oxidized or not very precise. Today they have their own indigenous varieties that they made a huge progress. We know the Great Douro and the reds from Alentejo, but I think Portugal is doing a fantastic progress as well. Если говорить о странах, то первое, то, что приходит на ум, это Австралия, чей стиль изменяется, и которые, так же, как, например, и страны Нового Света, мы знаем по каким-то крупным производителям, но там появляются уже и те, кто делает, скажем, более элегантные, более легкие вина и без применения дубовых чипсов, развивая сторону, скажем, классического виноделия. И, конечно же, это Португалия, которая на протяжении 15 лет прошла гигантский путь от каких-то оксидированных белых вин с невнятной ароматикой буквально 15 лет назад до вин из автохтонных сортов, и те же, например, красные вина из Дору и Алентежа, также считают очень успешным регионом, на который стоит обращать внимание. Number 3 is Chile. Yeah, I would say that. Ну и номер 3 Чили, подсказывает Прованс. Хорошо. Добрый день. Завершающее слово, наверное, сегодняшнего мероприятия. Хотелось поблагодарить компанию Ford за предоставленную возможность сегодня познакомиться с таким известным сомелье, как Andreas, и поблагодарить Andreasa за предоставленные нам навыки. Конечно, мы тут все сомелье, мы все много знаем, но в любом случае этот опыт, который есть у него, можно при нем преклоняться, потому что в 2007 году, когда я стал чемпионом мира, я был тогда в качестве жюри. Да. И тогда он был, можно пока не переводить, он был моложе, красивее, быстрее. И то, что он делал на сцене тогда, заставляло, можно сказать так, задуматься, потому что на самом деле это настоящий чемпион мира среди сомелье. Сомелье, который 55 стран выступает, и среди них лучшие сомелье выступают, надо преклониться перед таким известным сомелье. Ну и моя миссия, я, правда, Андреасу уже вручал значок в 2007 году после конкурса, наверное, он уже забыл, еще раз вручить значок сомелье Российской ССР. Thank you.